So V is equal to square root of B by rho. In place of B we can substitute gamma P. Therefore square root of gamma P by rho. Like this. So for air, gamma is equal to 7 by 5. The modifications in Newton's formula is said to be Laplace correction. So by using the Laplace correction, we can find out the speed of air is 331.1 meters per second. So velocity is equal to square root of B by rho. B ni gamma P ga rasam kabatti dini gamma P by rho kinda rayochu. So air ki ee gamma value 7 by 5 untundi. మనం ఈ కరెక్షన్స్ అన్ని చేస్తే స్పీడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వచ్చి 331.1 మీటర్స్ పర్ సెకండ్గా మనం అబ్టైన్ చేయవచ్చు. నౌ వీ విల్ డిస్కస్ ఎ న్యూమరికల్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద న్యూమరికల్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ Laplace correction to the Newton's formula. The content is estimate the speed of sound in air at standard temperature and pressure. The mass of 1 mole of air is 29.0 into 10 to the power of minus 3 kg. Gamma air is equal to 7 by 5. We know that speed of sound in air according to the Laplace correction is gamma P by rho. At STP, pressure is 1 atmosphere. That is nothing but 1.01 into 10 to the power of 5 Pascal. That is one. Second one. Pressure is equal to this one. Second one, we should find out the density also. So at a standard temperature and pressure, the density is equal to the density of gas at standard temperature and pressure is equal to, what is the volume of the gas? 22.4 liters. So density is equal to mass by volume. What is the mass? 29.0 into 10 to the power of minus 3 kg by volume 22.4 liters. 1 liter is equal to 10 to the power of minus 3. So it is 29 by 22.4. So it will be 1.29 kg per meter cube. So we have the density, we have the pressure. Therefore, V is equal to square root of gamma P by rho. Therefore, it is gamma is 7 by 5. P is pressure 1.0 into 10 to the power of 5. Rho is equal to 1.29. So if we substitute the all values and finding the root for them, we will get approximately 331.1 meters per second. Without the Laplace correction with respect to P by rho formula, we got 280 meters per second. So by adding the Laplace correction only, the value is near to the theoretical predicted value. So like that, we can find out. So the next concept is the principle of superposition of waves. Superposition of waves means, let us suppose a string is there. It was connected to one end, another end is free. On the another end, we applied the force like this, means from bottom to top. Then this wire will act as a loop formation like this. And this loop, after meeting the obstacle, nothing but the end, it will reverse back. While it is reverse back, the incident wave and the reflected wave will meet at one common point, and at this common point, the amplitude of the wave is so maximum. So it is appeared like a standing wave.
So what is the meaning of superposition? The overlapping of incident and reflected wave over a given medium is called superposition. The overlap or lapping of incident and reflected sound waves over a given medium is called superposition of waves. The equation part is y of x comma t is equal to y1 of x comma t plus y2 of x comma t. This is one of the standard equation, means it is the algebraic sum of incident displacement and reflected displacement. It is the algebraic sum of incident and reflected displacements. So y of x comma t is equal to f of x minus vt, y1 of x comma t is equal to f1 of x minus vt, y2 of x comma t is equal to f2 of x minus vt, and so on. Yn of x comma t is equal to fn of x minus vt. సో ఒక స్ట్రింగ్ వన్ ఎండ్ దగ్గర ఫ్రీగా ఉండి సెకండ్ ఎండ్ దగ్గర కనెక్ట్ చేయబడినప్పుడు దీన్ని మనం ఒక వేవ్ ఫార్మ్లో డిస్టర్బ్ చేస్తే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ట్రావెల్ అవుతూ, సో మనం దాన్ని కూడా చూడొచ్చు, డాటెడ్ లైన్స్తో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. ఈ యొక్క అబ్స్టాకిల్ దగ్గర రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ డిస్టర్బెన్స్, ఇన్సిడెంట్ డిస్టర్బెన్స్ కూడా మీడియంకి సైమల్టేనియస్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్షన్స్లో ఓవర్లాప్ అవుతాయి. అంటే ఒకదాన్ని ఒకటి ఓవర్కమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి. ఇలా ఉండటాన్ని సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ అంటారు. అంటే ఈ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనేది న్యూమరికల్గా ఇన్సిడెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి రిఫ్లెక్టెడ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క ఆల్జిబ్రిక్ సమ్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో y of x comma t is equal to f of x minus vt, y1 of x comma t is equal to f1 of x minus vt, y2 of x comma t is equal to f2 of x minus vt. So yn of x comma t is equal to fn of x minus vt. So these all examples, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్. సో దీనికి సంబంధించిన మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. yn ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 ప్లస్ y2 ప్లస్ y3 and so on yn. So this is the equation what we can get in the form of summation. Therefore let me write y1 is equal to a sin kx minus omega t, y2 is equal to a sin kx minus omega t plus phi. So in these cases net displacement y is equal to y1 plus y2. Therefore y is equal to y1 a sin kx minus omega t, I am taking a as common, plus sin kx minus omega t plus phi. We know the formula sin alpha plus sin beta is equal to
So 2 sin alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2. Now we will apply that formula. So sin alpha plus sin beta is equal to 2 sin alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2. Therefore, y is equal to a 2 sin kx minus omega t plus kx minus omega t plus phi by 2 into cos kx minus omega t minus kx plus omega t minus phi by 2. Because I have already applied the minus value directly. Therefore, it is y 2 sin kx minus omega t plus phi. So, therefore, it is 2 kx minus 2 omega t plus phi by 2 dot cos plus kx minus kx get cancelled, minus omega t plus omega t gets cancelled, minus phi by 2. Now we should simplify this equation. So from this standard equation, cos of minus theta is cos theta. Therefore, y is equal to a into 2 sin 2 kx minus 2 omega t plus phi whole divided by 2 into cos of minus phi by 2 is nothing but phi by 2. Why? Because cos of minus theta is equal to cos theta. If you see this equation, I am writing 2a cos phi by 2 into sin 2kx by 2 is kx, 2 omega t by 2 minus omega t plus phi by 2. This is the y equation. This equation is similar to y is equal to a sin kx minus omega t plus phi, where a is the resultant amplitude, that is similar to 2a cos phi by t, sin kx minus omega t, initial phase is phi by 2. Therefore, comparing these two equations, resultant amplitude in the superposition of waves is resultant amplitude in the superposition of the waves is A is equal to 2a cos phi by 2. And sin is sin, kx, omega t, initial phase is equal to phi by 2. Phase is equal to phi by 2. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లో కాస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూని కాస్ ఫైవ్ బై టూ అని రాయవచ్చు, ఎందుకంటే కాస్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా కాస్ థీటా అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఏ 2 sin 2kx minus 2 omega t plus 5 by 2 into cos of 5 by 2. Therefore 2a cos 5 by 2 into sin kx minus omega 2 plus 5 by 2. సో దీనిని స్టాండర్డ్ వేవ్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ sin kx minus omega t plus 5. So therefore a is equal to 2a cos 5 by 2. So therefore resultant amplitude in the superposition of the waves is a is equal to 2a cos 5 by 2. Therefore initial phase is equal to 5 by 2. So ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ని రిప్రజెంట్ చేయవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద స్పెషల్ కేసెస్?
The first special case is if initial phase is 0 degrees. Therefore, we have the equation y is equal to 2a cos phi by 2 into sine kx minus omega t plus phi by 2. If phi is equal to 0, cos 0 is 1. Therefore, resultant amplitude y will become 2a. Why? Because if the initial phase is 0 degrees, the constructive interference will take place. Second case, if the phase is phi, means the wave which is incident and reflected, they both are out of phase. Phi is equal to pi. Therefore, y is equal to 0. Because of the out of phase, like this. This is the incident and reflected it like this. Incident wave and reflected wave both are out of phase. That's why the numerical sum is equal to subtraction of the waves. That is said to be destructive interference. Like this, we can see the special cases in the principle of superposition of waves also. రెండు వేవ్స్ ఒకే ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు తీటా అనేది 0 డిగ్రీస్ అవుతుంది. దాన్ని బట్టి ఇనిషియల్ ఫేజ్ 0 డిగ్రీస్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a అవుతుంది. అంటే రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ యాంప్లిట్యూడ్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. దీన్ని కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటారు. ఇన్సిడెంట్ వేవ్, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ బోత్ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉంటే కనుక మనం దీని యారో మార్క్స్తో ఇంకా క్లియర్గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. Therefore, resultant amplitude 0 అవుతుంది. దీన్ని డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అని అంటారు. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్లో ఉన్న సూపర్ కేసెస్, స్పెషల్ కేసెస్ని మనం అస్యూమ్ చేయొచ్చు. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ డీలింగ్ ఇన్ ద వేవ్స్ చాప్టర్ ఈజ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్స్. వీ నో దట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్, means we are comparing the sound waves. Then there is a source of sound. The sound waves are traveled like this. If these sound rays meeting a rigid boundary which is at a finite distance, it gets reflected. But okay, reflected like this. Like this. But if this rigid boundary is at some 11.2 meters of the distance, minimum distance, then it creates an echo. So echo is the result of reflection of sound waves. To reflect the sound waves, rigid boundary is needed. If there is no rigid boundary, it will act as an open end, then reflected light rays displacement is 0 and it will be continued to be prolonged in the direction of the incident wave. So if you see the pictures of the reflected sound waves, let us suppose this is one of the rigid boundary. A wave is generated like this and this is one of the loop which was created and it is traveling towards the rigid boundary. In the very next moment, this wave will move forward. Means the wave pattern at the disturbance pattern or pattern of the disturbance is traveling towards the rigid boundary. After some time, it will be very close to the rigid boundary like this.
automatically this will collide with the rigid boundary. At this rigid boundary, this wave will reflect back. So the reflection will be like this. This is one. So these all four are incident. From here reflected. And the same wave pattern moves towards the source in the opposite direction. So like this. Like this, it will move towards. So, incident wave, reflected wave. The incident wave, we can say that yi of x comma t. If it suppose a sine kx minus omega t. But for the reflected wave at the rigid boundary, the reflected wave is maintaining the constant phase difference at each and every length interval. The phase difference is phi, at pi, automatically out of phase. So the y reflected is a sine kx minus omega t plus pi. This is for rigid ends. If the ends are not rigid, free ends, this pi will be 0 and the net displacement will become 0 because of the incident and reflected all will travel in the same direction. So reflection of the sound waves is nothing but the sound waves which were generated from a source meeting an obstacle or a rigid boundary. From there onwards in the opposite direction it will move back towards the source. Whenever the incident wave and the reflected wave will meet at one common point within a short interval of time, at that point the amplitude of the sound wave is maximum. It is nothing but the creation of echo. This will be observed in form of the resound, persisting of the resound in continuous time intervals. The minimum distance should be between the source and the wall is 11.2 meters. So like this we can define the mathematical form of the reflection of waves also. ఒక సోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ సోర్స్ నుంచి సౌండ్ వేవ్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఈ జనరేట్ అయినటువంటి సౌండ్ వేవ్ కొంత దూరంలో ఒక ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దూరంలో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక రిజిడ్ బౌండరీని మీట్ అయినప్పుడు ఆ రిజిడ్ బౌండరీ దగ్గర నుంచి ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అయితే ఈ రిజిడ్ బౌండరీ అనేది సోర్స్ నుంచి మినిమం 11.2 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇది ఎకోని ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ ఎకో వల్ల యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్ మ్యాక్సిమంగా ఉంటుంది, అంటే మ్యాక్సిమం వైబ్రేషన్. సో ఈ 4 గ్రాఫ్స్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అంటే ఒక డిస్టర్బెన్స్ చేసినప్పుడు సెకండ్ ఎండ్ రిజిడ్ బౌండరీగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క వేవ్ ఫార్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ రిజిడ్ ఎండ్ వైపు క్లోజ్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. మూవ్ అయ్యి ఈ రిజిడ్ బౌండరీని టచ్ చేసిన తర్వాత దీనికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు దీని యొక్క పరిస్థితి ఇది ఇలా ముందుకు వస్తుంది, సోర్స్కి దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. ఇన్సిడెంట్ వేవ్ యొక్క ఈక్వేషన్ yi of xt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ kx మైనస్ ఒమేగా టీ అనుకుంటే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ యొక్క ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ yr(xt) ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ kx మైనస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై అవుతుంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం చూద్దాం. నౌ వి విల్ డిస్కస్ ద నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ సౌండ్ వేవ్స్. So the mathematical treatment of the reflection of waves is, if suppose the incident wave, let us suppose yi or y1 of x comma t is equal to a sine kx minus omega t. So this is incident wave. If the same incident wave after meeting the rigid boundary at rigid boundaries this incident wave will be reflected. Incident wave will be reflected. So reflection with a phase difference of pi
We know that. So reflected wave will be A sine kx minus omega t plus pi. We know that sine 180 is minus, sine of minus theta is minus sine theta. So therefore, this can be written as minus A sine kx minus omega t because of the out of phase. So the net displacement at rigid boundaries due to the reflection, net displacement due to reflection at rigid boundaries is given by y is equal to y1 of x comma t plus y2 of x comma t. So it will be written as y1 and y2 both are out of phase. Therefore, y is equal to a sine kx minus omega t minus a sine kx minus omega t. It will be cancelled. This is one of the displacement. So this is the equation of displacement at rigid boundaries. Now, equation of displacement at open ends. At open ends, reflection doesn't take place. That means there is no chance for the out of phase. This will become 0. So y2 of x comma t is equal to a sine kx minus omega t. So y net is equal to 2a sine kx minus omega t. This is the difference between the open end to the rigid boundaries. So at rigid boundaries, the net displacement is 0. So at the open ends, the net displacement is y1 plus y2. Both are of the same amplitude and same displacement. That's why 2a sine kx minus omega t. ఈ మ్యాథమెటికల్ ట్రీట్మెంట్ మనం చూసినప్పుడు ఇన్సిడెంట్ వేవ్ని y1 ఆఫ్ x కామా t ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin kx మైనస్ ఒమేగా టీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దీని ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అంటాం. రిజిడ్ బౌండరీని కొలైడ్ చేసినప్పుడు ఇన్సిడెంట్ వేవ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు అది అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది. కాబట్టి రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ యొక్క ఈక్వేషన్ y2 ఆఫ్ x కామా t ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin kx మైనస్ ఒమేగా t ప్లస్ 5 అవుతుంది. అయితే సైన్ ఆఫ్ 180 మైనస్ 1 కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ కాబట్టి ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ మైనస్ a sin kx మైనస్ ఒమేగా t అవుతుంది. సో నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ వల్ల రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వల్ల వచ్చిన నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 ఆఫ్ x కామా t ప్లస్ y2 ఆఫ్ x కామా t. దేర్ఫోర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఎట్ రిజిడ్ బౌండరీస్ నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ 0. బట్ ఓపెన్ ఎండ్స్ దగ్గర y2 ఆఫ్ xt కూడా a sin kx మైనస్ ఒమేగా tనే అవుతుంది. ఎందుకంటే అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓపెన్ ఎండ్స్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ వేవ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అనే పరిస్థితి లేదు. సో బోత్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ ద సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్. దట్స్ వై y నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a sin kx మైనస్ ఒమేగా tగా మనం దీన్ని నిర్ణయించవచ్చు. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ టు బి డిస్కస్డ్ ఈజ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ అండ్ నార్మల్ మోడ్స్. వాట్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ స్టాండర్డ్ వేవ్ ఆర్ స్టాండింగ్ వేవ్? లెట్ us assume two progressive waves. Two progressive waves. Progressive waves means the waves which can progress, means to can move forward. Two progressive waves of same amplitude, same displacement, same frequency, same time period, and moving along the same medium in opposite directions. And they will overlap on each other and creates like a loop form. That is said to be standing wave. So, two progressive waves of same amplitude comma same displacement same frequency
comma same time period and moving along the same medium. In opposite directions. And in opposite directions, they will overlap at each point of the medium. At each point of the medium. This is called a standing wave, or this creates a standing wave. This phenomenon creates a standing wave. That means the transverse wave example is best example of the standing wave. So what we can observe in this transverse wave, the string is fixed at two rigid ends. At one point it is disturbed, the waves will be created and these waves will collide at the ends, and at these ends they will reflect back. So here two progressive waves started from two different points, moving along the same medium in opposite direction, having same amplitude, same displacement, same frequency and same time period, try to overlap on each other. This creates a standing wave because it is appeared to be like this. This is the thread's original position. It is appeared to be a standing wave. Like this. In this standing wave, there is no net displacement. All the particles are at rest. But the particles of the medium is to vibrate perpendicular to the propagation of the wave. That's why it is appeared to be a standing wave. So, in these standing waves, there will be two modes of vibration. One is node, second one is antinode. These two are the modes of vibrations. Before going to discuss these two things, what is the differences and the similarities between these two we should discuss. ఏమైనా ఒక రెండు ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్, తెలుగులో పురోగామి తరంగాలు అంటారు, ఈ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ ఒకే మీడియం గుండా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఒకే యాంప్లిట్యూడ్, ఒకే డిస్ప్లేస్మెంట్, ఒకే పౌనపున్యం మరియు ఒకే ఆవర్తన కాలం కలిగి అవి రెండు ఆ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర ఓవర్లాప్ అవటానికి ట్రై చేసినప్పుడు అది ఒక స్టాండింగ్ వేవ్ ఫామ్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది. దీన్నే స్టాండింగ్ వేవ్ అని అంటారు. ఈ స్టాండింగ్ వేవ్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద స్టాండింగ్ వేవ్. ఒక రిజిడ్ బౌండరీ, రెండు రిజిడ్ బౌండరీస్ని తీసుకుని వాటి మధ్య ఒక స్ట్రింగ్ని ఫిక్స్ చేసి, లేదా ఒక స్ట్రింగ్కి రెండు వైపులా రెండు రిజిడ్ బౌండరీస్ని ఫిక్స్ చేసి ఈ యొక్క స్ట్రింగ్ని ఏదైనా ఒక పాయింట్లో డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు ఇదిగో ఇన్సిడెంట్ వేవ్స్ రెండు సైడ్లకి వెళ్తాయి, రిజిడ్ బౌండరీస్ దగ్గర రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో ఇన్సిడెంట్ వేవ్, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ రెండు కూడా ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్కి సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్, సేమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండే విధంగా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే పైనుంచి కింది వరకు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ ఆర్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. దీన్ని స్టాండింగ్ వేవ్ అంటారు. ఈ స్టాండింగ్ వేవ్స్ రెండు రకాల మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఒకటి నోడ్, రెండోది యాంటీనోడ్. సో the waveforms of the standing wave will be like this. This is one wave. The another wave may be with the same amplitude in the opposite direction,
or maybe the another wave which is lagging behind the original wave with some phase difference like this. So like this, there is a phase difference. So in these standing waves and its normal modes, what we can understand is the mathematical treatment is y1 of x comma t is equal to a sin kx minus omega t. But the reflected wave which is traveling along the same medium in the opposite direction, y2 of x comma t is equal to a sin kx plus omega t. The net displacement is equal to y of x comma t is equal to y1 of x comma t plus y2 of x comma t. So in this case, what is the y1 of x comma t? Therefore, y of x comma t is equal to a sin kx minus omega t plus a sin kx plus omega t. We know that sin a minus b plus sin a plus b is 2 sin a cos b. Therefore, it is 2a sin kx cos omega t. Sin a plus b plus sin a minus b. So minus omega t gets cancelled. So it will get like this. So if you write this one as a cos omega t, resultant amplitude is a is equal to 2a sin kx. So the amplitude of the standing wave is a function of sine. That's why it is a sinusoidal wave with the maximum displacement of 2a. But it is experiencing the same angular frequency at all time of its journey. That is one of the point we should understand. And one more point is, in these standing waves, there is no transfer of the energy or no transfer of the momentum. So all particles are at rest, but they appear to be moving from to and fro with respect to a mean position. So this is the mathematical treatment of the standing waves. ఈ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉండొచ్చు, లేదా కొంత ఫేజ్ డిఫరెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. దీనికి మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ రాస్తే y1 ఆఫ్ x కామా t ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin kx మైనస్ ఒమేగా t అని, రెండోది y2 ఆఫ్ x కామా t ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin kx ప్లస్ ఒమేగా t అని రాయొచ్చు. సో నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చి y1 ఆఫ్ x కామా t ప్లస్ y2 ఆఫ్ x కామా t. సో y ఆఫ్ x కామా t ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin kx మైనస్ ఒమేగా t plus a sin kx plus omega t. So 2a sin kx cos omega t అవుతుంది, ఎందుకంటే sin a plus b plus sin a minus b is equal to 2 sin a cos b. సో a cos omega t తో దీన్ని కంపేర్ చేయొచ్చు. a అనేది యాంప్లిట్యూడ్. సో స్టాండింగ్ వేవ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ 2a sin kx అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ స్టాండింగ్ వేవ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ సైనోసాయిడల్గా చేంజ్ అవుతుంది. దీని యొక్క మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చి 2a అవుతుంది, కానీ ఒమేగా అనే యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీని కాన్స్టెంట్గా ఇది మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా ఈ స్టాండింగ్ వేవ్ని మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సో ద నార్మల్ మోడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ నోడ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ యాంటీనోడ్. A standing wave contains these two. Standing wave is the continuous combination of node and antinode, or alternative combination of node and antinode. What is the meaning of node? If you draw the picture of the standing wave like this,
In this wave pattern, where the displacement is 0 or the amplitude is 0, that point is called node. Node is the point of particles where its displacement is 0, but where the displacement is maximum, nothing but the amplitude range, that is said to be antinode. So this is antinode. So antinode is the point of particles where its displacement is maximum. So in this wave pattern, the distance between two successive nodes is lambda by 2, or two successive antinodes is also lambda by 2. The distance between two successive nodes or antinodes is lambda by 2. Or the distance between node to antinode or antinode to node is lambda by 4. The distance between node to antinode or antinode to node is lambda by 4. Because it is starting, we can say that it is t is equal to 0. So here it is the ending. Again the body is coming to the same phase after crossing the out of phase. So 0, 180, 360. So here to here it is 2 pi. So 0, lambda by 2, lambda. So like this we can define the characteristics of the wave. So this wave has a momentary transfer. So there is no transfer of energy or momentum. The particles are all will be at rest. So they will travel from one end to the another end by vibrating the air column in the perpendicular direction. Like that we can define the characteristics of the standing waves also. ఈ స్టాండింగ్ వేవ్స్లో ఉండే నార్మల్ మోడ్స్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయడానికి రెండు రకాల మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ చూసుకోవాలి. ఒకటి నోడ్, యాంటీనోడ్. స్టాండింగ్ వేవ్ యొక్క వేవ్ ఫామ్ను మనం డ్రా చేసినప్పుడు ఎక్కడైతే పార్టికల్స్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరోగా ఉంటుందో ఆ పాయింట్ని నోడ్ అంటారు. ఎక్కడైతే పార్టికల్స్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాక్సిమమ్గా ఉంటుంది, అంటే యాంప్లిట్యూడ్కి ఈక్వల్గా ఉంటుందో ఆ పాయింట్ని యాంటీనోడ్ అంటారు. రెండు సక్సెసివ్ నోడ్ల మధ్య డిస్టెన్స్ కానీ లేదా రెండు సక్సెసివ్ యాంటీ నోడ్ల మధ్య డిస్టెన్స్ కానీ లాంబ్డా బై 2కి ఈక్వల్ అవుతుంది. నోడ్ టు యాంటీ నోడ్ కానీ లేదా యాంటీ నోడ్ టు నోడ్ కానీ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ లాంబ్డా బై 4 అవుతుంది. సో ఈ విధంగా ఈ స్టాండింగ్ వేవ్స్ని, నార్మల్ మోడ్స్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ మోడ్స్ ఫర్ ఎ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ at both ends. So there is a stretched string. So at both ends we are going to find out the normal modes. Here only two modes are there. Node, antinode. Now we will discuss about the conditions of the node. What is the condition of the node where the amplitude is 0 or the displacement of the particles is 0? Node, amplitude or displacement
is 0. So what is the equation of the amplitude? We know that y is equal to 2a sin kx cos omega t. This part is equal to the amplitude. Therefore, 2a sin kx is equal to 0. From this we can write sin kx is equal to 0. So, sin kx is equal to, what is this 0? For sin, which values it will be 0? Sin 0, sin 360, sin 720, these are all the values. So, we can write n pi. Sin and sin gets cancelled. Kx is equal to n pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. We know that k is equal to 2 pi by lambda. So, I am substituting k is equal to 2 pi by lambda. So, therefore, 2 pi by lambda into x is equal to n pi. Pi gets cancelled, therefore, x is equal to n lambda by 2. Here the n is equal to 1, 2, 3, etc. So, we know that distance between node to node or two successive nodes or two successive antinodes is lambda by 2, or it is the integral multiple of n, where n refers from 1 to infinity. So, like this we can define the or we can describe the solution for the nodes. Next we will see the antinodes. For antinodes. Antinodes, amplitude is maximum, nothing but 1. Therefore, amplitude is maximum. So, 2a sin kx is equal to 1. Therefore, it is 2a sin kx is equal to sin pi by 2. Or sin 3 pi by 2. So, therefore, it is sin n plus half into pi. So, sin cancel, we will get 2a also eliminated. Therefore, kx is equal to n plus half into pi. What is k? 2 pi by lambda into x is equal to n plus half into pi. Pi gets cancelled. Therefore, x is equal to n plus half into lambda by 2, where n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. So, the distance, x is the distance between the two successive antinodes is also of the order of lambda by 2, but it is an integral multiples of n plus half, means half lambda by 2, 3 by 2 lambda by 2, such like that we can define. Now, we will apply these two rules for the stretched strings. Nodes దగ్గరికి వచ్చేసరికి నోడ్ అంటే ఏంటంటే యాంప్లిట్యూడ్ జీరోగా ఉన్న పొజిషన్ ఒక వేవ్లో. కాబట్టి యాంప్లిట్యూడ్ యొక్క ఈక్వేషన్ వచ్చి డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క ఈక్వేషన్ వచ్చి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a sin x cos omega t. ఈ 2a sin x kxని యాంప్లిట్యూడ్ అంటారు. కాబట్టి దీన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేద్దాం. సో 2a sin kx is equal to 0, sin kx is equal to 0. సో sin kx is equal to sin n pi. సో kx is equal to n pi. n is equal to 1, 2, 3. అయితే k వాల్యూ 2 pi by lambda అని మనకు తెలుసు, ఎందుకంటే అది యాంగులర్ వేవ్ నెంబర్. కాబట్టి 2 pi by lambda into x is equal to n pi, x is equal to n lambda by 2. సో రెండు సక్సెసివ్ నోడ్స్ మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ లాంబ్డా బై 2, కానీ ఇది ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ n. ఈ విధంగా నోడ్ను మనం డిఫైన్ చేయవచ్చు. యాంటీ నోడ్స్కి వచ్చేసరికి యాంప్లిట్యూడ్ మ్యాక్సిమంగా ఉంటుంది.
కాబట్టి 2a sin kx 1 అయితే ఈ 2aని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తే sin kx sin n plus half into pi అవుతుంది. దీని నుంచి kx n plus half into pi రాయొచ్చు. k వాల్యూ 2 pi lambda into x రాయొచ్చు n plus half into pi. 2 pi క్యాన్సిల్ అయితే x n plus half into lambda by 2. అంటే x అంటే డిస్టెన్స్. ఏ డిస్టెన్స్? రెండు సక్సెసివ్ యాంటీనోడ్స్ మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ lambda by 2, కానీ ఇది ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ n plus half. So if you see the string which is fixed between two ends like this, whatever may be the length of the string which is connected between the two ends, the starting point we are taking as 0, ending point we are taking as L. So x is equal to 0 and x is equal to L are the boundaries of the string. So the total length of the string is L. Length of the string is L. Now I am equating this L to the distance between the two successive nodes, nothing but the n lambda by 2. Therefore, for nodes L is equal to n lambda by 2, from this lambda is equal to 2L by n. This is the wavelength, where n is equal to mode of vibration. N value 1, 2, 3 and so on. So frequency of the vibration. Frequency of the vibration. V is equal to nu lambda, therefore nu is equal to V by lambda. So in place of lambda I am substituting this value. Therefore nu is equal to V by lambda is equal to 2L by n. Therefore it is NV by 2L is equal to nu. This is the equation for frequency of the mode of vibration. Equation of frequency of modes of vibration. Therefore n is equal to 1, 2, 3 etc. ఒక స్ట్రింగ్ ఉంటే దాని యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ 0 అనుకుంటాం, ఎండింగ్ పాయింట్ L అనుకుంటాం. అంటే x is equal to 0 మరియు x is equal to Lని ఈ స్ట్రింగ్స్ యొక్క ఎండ్స్ కింద చెప్తారు, బౌండరీస్ కింద చెప్తారు. సో టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ L అవుతుంది. ఈ Lని నోడ్స్కి మనం ఈక్వేట్ చేస్తాం. సో నోడ్స్ యొక్క లెంత్ వచ్చి n lambda by 2, ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ n. సో L is equal to n lambda by 2, lambda is equal to 2L by n. n వాల్యూని మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అంటారు. సో n వాల్యూస్ 1, 2, 3 కంటిన్యూస్గా ప్రొలాంగేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు v ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యాండా. న్యూ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v బై ల్యాండా కింద రాస్తాం. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v బై ల్యాండా వాల్యూ వచ్చి 2L by n. దీనికి షార్ట్ ఫామ్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NV by 2L. దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్గా మనం చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ n వాల్యూ 1, 2, 3 ఎక్స్ట్రాగా. సో we got frequency is equal to NV by 2L. This is the equation of the fundamental mode of vibration or frequency of the mode of vibration. Frequency of the mode of vibration. Now we will see the special cases in this. First one, fundamental mode.
We know that n values are differ from or changes from 1, 2, 3 and extra. So nu is equal to nv by 2l, comma, if n is equal to 1. Therefore, nu is equal to v by 2l. This is the equation of fundamental mode, frequency of the fundamental mode. Fundamental mode. The another title is first harmonic. Next case, second harmonic or first overtone. So what is the meaning of this fundamental mode or first harmonic? The string will vibrate as a single loop like this. We can draw like this. Like this. So we will see the second harmonic. In the first overtone or second harmonic, n is equal to 2. So, therefore, frequency is equal to 2 into v by 2l. Therefore, this 2 and 2 gets cancelled. This is v by l. Or this v by 2l is said to be fundamental mode. That's why the another symbol of this one is n1 or nu 1. So this is nu 2, v by l or 2 nu 1. Therefore, we can write nu 2 is equal to 2 nu 1. That means the frequency in the second harmonic or first overtone is twice of the fundamental mode. Third one, third harmonic. So what is the picture of the second harmonic? The string will vibrate with 2 loops. Like this, 2 loop formation. So third harmonic or second overtone. In this case, n is equal to 3. So nu 3 is equal to 3 into v by 2l. This v by 2l is the fundamental mode. Therefore, it is 3 nu 1. So, the third harmonic is thrice the fundamental harmonic or 3 times the fundamental harmonic. The picture of the third harmonic is like this. Means string vibrates with 3 loops. That is said to be third harmonic or second overtone. So, nth harmonic is n minus 1th overtone. Is n minus 1th overtone. సో ఈ యొక్క నార్మల్ మోడ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్వి బై 2l అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అనుకుంటే, దీన్ని ఫండమెంటల్ మోడ్కి మనం ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సినప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3 అనుకున్నప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్వి బై 2l, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే న్యూ v బై 2l అవుతుంది.
V/2L అంటే ఇది ఫండమెంటల్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీకి ఈక్వేషన్. దీన్ని ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అంటారు. ఇందులో స్ట్రింగు సింగిల్ లూప్తో వైబ్రేట్ అవుతుంది. సెకండ్ హార్మోనిక్ లేదా ఫస్ట్ ఓవర్టోన్కి వచ్చేసరికి n=2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో న్యూ2 2 ఇంటూ V/2L, 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి V/L అని రావచ్చు, లేదంటే 2 ఇంటూ ఈ V/2Lని ఫండమెంటల్ మోడ్ అంటారు కాబట్టి న్యూ1 అని రాయవచ్చు. సో సెకండ్ హార్మోనిక్ అనేది ఫస్ట్ హార్మోనిక్కి 2 టైమ్స్ ఉంటుంది. మూడోది థర్డ్ హార్మోనిక్ లేదా సెకండ్ ఓవర్టోన్. n=3 అయితే న్యూ3 3 ఇంటూ V/2L, ఇది 3 న్యూ1 అవుతుంది. అంటే థర్డ్ హార్మోనిక్ ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్కి 3 టైమ్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క స్ట్రింగు 3 లూప్స్గా ఫామ్ అయ్యి వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ స్ట్రింగు 2 లూప్స్గా ఫామ్ అయ్యి వైబ్రేట్ అవుతుంది. సో దీన్ని nth హార్మోనిక్ని n-1th ఓవర్టోన్ అంటారు. సో ఈ కేసెస్లో అంటే నోడ్ కేసెస్లో రేషియో ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఈజ్ 1:2:3 and so on. The ratios of the modes of vibration in nodes is 1:2:3. So all harmonics are possible. So the next concept is loss of transverse waves in stretched strings. We know that frequency nu is equal to n into V/2L. So if n is equal to 1, nu is equal to V/2L. So what is V? Root of T by mu. Where T is tensional force. Continue. Where T is tensional force, mu is linear mass density. So nu is equal to 1/2L into square root of T by mu. This is the equation of fundamental frequency of transverse waves in stretched strings. Equation of fundamental frequency of transverse waves in stretched strings. This equation, or from this equation, we can deduce 3 laws. These 3 are said to be laws of transverse waves. Suppose first one, law of length. Second one, law of force. Third one, law of masses. Now we should discuss these 3 in detail. So ఫండమెంటల్ మోడ్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ముందు ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వేషన్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NV/2L అని మనకు తెలుసు. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకుంటే న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/2L అవుతుంది. సో వెలాసిటీ V అనేది స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఈక్వేషన్ వచ్చి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T by mu. Tని టెన్షనల్ ఫోర్స్ అని, మ్యూని లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అని మనం చెప్పొచ్చు. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ T by mu వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/2L into root of T by mu. దీనిని ఫండమెంటల్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ అంటే ఒక సాగదీసినటువంటి ఒక తీగలో ఏర్పడే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ యొక్క ఫండమెంటల్ మోడ్స్కి ఈక్వేషన్ అని దీన్ని మనం చెప్తాం. సో ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ 3 ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఒకటి లెంత్, 2 టెన్షనల్ ఫోర్స్, 3వది లీనియర్ డెన్సిటీ. కాబట్టి వీటి నుంచి 3 లాస్ని మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ లా వచ్చి లా ఆఫ్ లెంత్, సెకండ్ లా వచ్చి లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్, థర్డ్ లా వచ్చి లా ఆఫ్ మాసెస్. First one is law of length.
If you write the equation, nu is equal to 1 by 2L into square root of T by mu. The fundamental frequency of a transverse wave in a stretched string is inversely proportional to the length of the string where tensional force and linear mass density are constants. The fundamental frequency of a transverse wave is inversely proportional to the length of the string where the tensional force and linear densities are constants. Tensional force and linear densities are constants. This is first rule, that is said to be law of lengths. Second factor is tensional force, nothing but the force. This is said to be law of tensions or law of force. So law of force. So what is the law of force? Fundamental frequency nu of the transverse wave in a string is directly proportional to the square root of the tensional force when the length and linear mass densities are constants. That is said to be law of force. Third one, law of lengths. The fundamental frequency of the transverse wave on a stretched string is inversely proportional to the square root of the linear mass density where the tensional force and length are constants. So these are the three rules or three laws of transverse waves in stretched strings. So ఈ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్లో ఫామ్ అయ్యే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ యొక్క లాస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ వచ్చి న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2L ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ టీ బై మ్యూ. ఇందులో ఫస్ట్ రూల్ వచ్చి లా ఆఫ్ లెంత్స్. ఇది ఏం చెప్తుందంటే లెంత్ అంటే ఇప్పుడు లెంత్ ఫ్యాక్టర్ మనం క్లోజ్ చేస్తే టీ మ్యూని అంటే టీని మ్యూని మనం ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ అనుకోవాలి. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ యొక్క ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో స్ట్రింగ్ మీద అప్లై చేసిన టెన్షనల్ ఫోర్స్ స్ట్రింగ్ యొక్క లీనియర్ డెన్సిటీ కాన్స్టెంట్స్గా ఉంటాయి. దీన్ని లా ఆఫ్ లెంత్స్ అంటారు. సెకండ్ వన్ లా ఆఫ్ ఫోర్స్. ఇది టెన్షనల్ ఫోర్స్ కాబట్టి దీన్ని లా ఆఫ్ టెన్షనల్ ఫోర్స్, లా ఆఫ్ టెన్షన్స్ అని కూడా అనవచ్చు. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ యొక్క ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆ స్ట్రింగ్ మీద అప్లై చేసిన టెన్షనల్ ఫోర్స్కి రూట్లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టెన్షనల్ ఫోర్స్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్, లీనియర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్స్గా ఉంటాయి. మూడోది లా ఆఫ్ మాసెస్ ఆ లా ఆఫ్ డెన్సిటీస్. ఈ సిచ్యువేషన్లో ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ యొక్క ఫండమెంటల్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ లీనియర్ డెన్సిటీకి రూట్ ఆఫ్ లీనియర్ డెన్సిటీకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్స్గా ఉంటాయి. దేనితో అయితే మనం రిలేట్ చేస్తున్నామో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి దాని యొక్క రిలేషన్ రాసి మిగతా రెండింటిని కాన్స్టెంట్స్గా రాసేయటమే. ఇదే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒక స్మాల్ క్లూ. ఈ మూడింటిని ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ యొక్క లాస్ అని అంటారు. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ కాలమ్ ఇన్ అన్ ఓపెన్ పైప్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ ఏ పైప్. If you blow the air through this pipe, if the second end is also open, in this open pipe, the sound wave will travel very easily.
but according to the periodicity, they will occupy the level of fundamentals or frequencies, and they have a different sign. If the end is closed, automatically the sound wave which is coming to meet this will reflect back like this. So columns will be different. So in open pipe, the structure of the sound waves is different. In closed pipe, the structure of sound waves is different. These two cases are different to each other. Now we should find out the modes of vibrations of air column in open pipe. So in open pipe, what is the point of node, what is the point of antinode, we should find out. ఒక ఓపెన్ పైప్ని ఒక క్లోజ్డ్ పైప్ని తీసుకున్నప్పుడు ఓపెన్ పైప్లో ఉన్నటువంటి మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్కి క్లోజ్డ్ పైప్లో ఉండే మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్కి తేడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే క్లోజ్డ్ పైప్లో సౌండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, దీనివల్ల నోడ్స్ యాంటీనోడ్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ ఓపెన్ పైప్లో రిఫ్లెక్ట్ కాదు, ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో నోడ్స్కి యాంటీనోడ్స్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా టఫ్. ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మనం ఓపెన్ పైప్లో ఉండే మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇలా ఫామ్ అయ్యేటటువంటి ఈ యొక్క సౌండ్ వేవ్స్ని ఏదైతే ఓపెన్ పైప్ ఉన్నా క్లోజ్డ్ పైప్ ఉన్నా దాన్ని స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్స్ అంటాం. స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్స్. So like this we can define these two. The next concept we are going to discuss is modes of vibration of air column in an open pipe. So let us assume an open pipe. One end is open, another end is closed. If a sound wave is blown into this pipe, we know that the sound waves which are traveling through the materials or metals is longitudinal waves. So sound waves through the mechanical body is longitudinal wave. So due to the formation of the longitudinal wave, the longitudinal waves consists compression and rarefaction. So we should see the first harmonic, second harmonic as well as third harmonic. So in such a case, we will see the first harmonic. This rigid end acts as an obstacle for the blown sound wave. So for this purpose, like this. If you want to see the clear picture, it will be like this. So in the first harmonic, two antinodes, one node is present. Plus one node. Where the displacement of the wave is 0, that is the node point. Where the displacement is maximum, that is the antinode point. So the length of the wave is equal to, so this is equal to lambda 1 by 2. L is equal to lambda 1 by 2, because distance from node to node or antinode to antinode is the wavelength. Here the distance is from antinode to antinode via anode, means this is half, this is the remaining half. So total is lambda 1 by 2. So from this, lambda 1 is equal to 2L. So frequency of fundamental mode of vibration is equal to, nu is equal to V by lambda.
So here this lambda is lambda 1, nothing but the wavelength of the first harmonic. Therefore, nu is equal to V by lambda 1. Therefore, nu is equal to V by, so what is lambda 1? 2L. This is called as F1. What is F1? The fundamental of the first harmonic or frequency of the fundamental mode. First harmonic. So, ఈ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ కాలమ్ ఇన్ అన్ ఓపెన్ పైప్ మనం చూసినప్పుడు ఫస్ట్ హార్మోనిక్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక సౌండ్ వేవ్ అనేది ఒక మెటాలిక్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఒక ఎండ్ ఓపెన్ రెండో ఎండ్ క్లోజ్డ్. ఈ క్లోజ్డ్ ఎండ్స్ దగ్గర ఈ సౌండ్ వేవ్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇన్సిడెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇలా కలుస్తాయి. సో ఈ విధంగా 2 యాంటీనోడ్ పాయింట్స్ ఒక నోడ్ పాయింట్ ఏర్పడతాయి. సో దీన్ని బట్టి ఈ లెంత్ ఆఫ్ ద వేవ్ నథింగ్ బట్ ద వేవ్ లెంత్ L is equal to lambda 1/2 అవుతుంది. lambda 1 2L అవుతుంది. సో ఈ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ యొక్క ఫండమెంటల్ మోడ్ యొక్క వైబ్రేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై ల్యాండా అనే ఫార్ములా ఉంది. ఈ ల్యాండాని lambda 1తో మనం రిప్లేస్ చేస్తే న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై lambda 1. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై 2L. దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ మోడ్ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ హార్మోనిక్ మరియు థర్డ్ హార్మోనిక్ చూద్దాం. నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది సెకండ్ హార్మోనిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ థర్డ్ హార్మోనిక్. The next mode of vibration is second mode or second harmonic. So in this case we are taking the same rod, second end is closed, first end is open. So here what is the structure of the loop? In this second mode, one antinode point means 3 antinode points, 2 node points. So it is 3 antinode points and 2 node points. So here to here the distance is lambda by 2 and here to here the distance is lambda by 2. So this is the lambda in the second mode, that's why we are taking as lambda 2 by 2. So therefore this is lambda 2 by 2 and this is also lambda 2 by 2. Total length of the wave L is equal to lambda 2 by 2 plus lambda 2 by 2. Therefore, L is equal to 2 lambda 2 by 2. From this lambda 2 is equal to 2L by 2, 2 cancel, lambda is equal to L. So, frequency of the second mode of vibration nu is equal to V by lambda. So here we can write lambda 2. So this is equal to V by lambda 2. So nu is equal to V by, what is lambda 2? L. In other words, same nu is equal to V by, what is lambda 2? 2L by 2. Therefore, this is 2V by 2L.
from this nu is equal to 2 into V by 2L. And we are writing V by 2L as F1. So this is nu2. Therefore, nu2 is equal to 2 into F1. So the second mode of frequency, the frequency of the second mode is equal to twice of the frequency of the fundamental mode. Second mode is equal to 2 into first mode. సో ఇక్కడ సెకండ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ చూసినప్పుడు ఎయిర్ కాలమ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే ఈ విధంగా 3 యాంటీనోడ్ పాయింట్స్ 2 నోడ్ పాయింట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొన్ని డిస్టెన్స్ λ 2/2, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొన్ని డిస్టెన్స్ λ 2/2. టోటల్ లెంత్ 2 λ 2/2, 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దాని నుంచి λ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L వస్తుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సెకండ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై λ, దాన్ని V బై λ 2 అంటారు. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై L. సో ఇప్పుడు న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ V బై Lని ఎలా రాయొచ్చు అంటే V బై 2L/2, ఎందుకంటే λ 2 అనేది 2L/2 అవుతుంది. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై 2L. సో nu2 ఈజ్ ఈక్వల్ 2 ఇంటూ V బై 2L. సో nu2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F1. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సెకండ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ mode of vibration. Next we will see the third mode. So next we are checking the third mode. So in third mode, same, one end is open, second end is closed. So this type of pipe was taken, air was blown into it. So in this case the air will takes like this. So in such cases what we can understand is like this, the diagram will form. Not the 3 loops, don't need to. So 1, 2, 3, 4. 4 antinodes. One, two, three. 3 nodes. That means if the mode is nth, n plus 1 antinodes and n nodes. Nth mode, n plus 1 antinodes and n nodes. Nodes are nodal points. So what is the total length of the wave? From here to here, lambda 3/2. Here to here also lambda 3/2. And the remaining also lambda 3/2. Total length of air column or wave is equal to lambda 3/2 plus lambda 3/2 plus lambda 3/2. So this will be L is equal to 3 lambda 3/2. Next, the frequency of the third mode. Nu is equal to V by lambda. This will be equal to V by lambda 3. So from this equation, L is equal to 3 lambda 3/2. Therefore, lambda 3 is equal to 2L/3. Now I am substituting this value in this equation. So therefore, nu is equal to V by 2L/3. Therefore, nu is equal to
3V by 2L. Therefore, nu3 is equal to 3 into V by 2L. This V by 2L is said to be fundamental frequency. Therefore, nu3 is equal to 3 into F1. So, nu1 is to nu2 is to nu3 is equal to F1 is to 2F1 is to 3F1. That is 1 is to 2 is to 3 ratio. All harmonics are possible. సో థర్డ్ మోడ్కి వచ్చేసరికి ఈ విధంగా వేవ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది 4 యాంటీనోడ్ పాయింట్స్ని 3 నోడ్ పాయింట్స్ని కలిగి ఉంటుంది. సో అంటే n మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్, nth మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అయితే n+1 యాంటీనోడ్స్, n మోడ్స్ ఉంటాయి. సో టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ కాలం లేదా వేవ్ యొక్క టోటల్ లెంత్ ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి λ3/2 ప్లస్ λ3/2 ప్లస్ λ3/2, టోటల్ 3λ3/2. So frequency of the third mode nu is equal to V by lambda. Therefore, here the lambda is called λ3 because third mode యొక్క wavelength. So L is equal to 3λ3/2, λ3 2L/3 అవుతుంది. So nu is equal to V by 2L/3, nu is equal to 3V by 2L, nu3 is equal to 3 into V by 2L. So nu3 ఏమవుతుందంటే 3F1 అవుతుంది. అంటే థర్డ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి 3 టైమ్స్ ఉంటుంది. సెకండ్ మోడ్ 2 టైమ్స్ ఉంది. ఈ విధంగా nth మోడ్ n టైమ్స్ ఉంటుంది. Therefore, nu1 is to nu2 is to nu3 is equal to F1 is to 2F1 is to 3F1, 1 is to 2 is to 3 is to n. సో ఇది ఆల్ హార్మోనిక్స్ని పాసిబుల్ చేస్తుంది. The next concept is modes of vibration of air column in a closed pipe. So, pipe is closed at 2 ends. So, in the closed pipe, the modes of vibration forms like this. That means it is not the half wave or it is not the full wave. It is 1/4 of the wave. Therefore, total length of air column is equal to L is equal to lambda 1/4. From this lambda 1 is equal to 4L. So this is the first harmonic, that's why fundamental frequency is equal to nu is equal to V by lambda, and this can be written as V by lambda 1. Therefore, nu is equal to V by, so what is lambda 1? 4L. Therefore, nu is equal to V by 4L. This is the fundamental frequency or first frequency of the first harmonic in modes of vibration of air column in closed pipe. This is the frequency of first harmonic. So, closed pipe లో ఈ రెండో ఎండ్ కూడా క్లోజ్ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఒక లూప్ ఫార్మేషన్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ lambda 1/4 లెంత్కి ఈక్వల్ అయినటువంటి లెంత్ ఎయిర్ కాలం ఫామ్ అవుతుంది. సో lambda 1 is equal to 4L అవుతుంది. సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V by lambda 1 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ల్యాండాని మనం lambda 1 అనుకుంటాం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మోడ్ కాబట్టి. సో nu ఈజ్ ఈక్వల్ టు V by 4L అవుతుంది. ఈ ఈక్వేషన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అని అంటారు. సో ద నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఈజ్ సెకండ్ మోడ్. In this second mode, in open pipe, in closed pipe, the mode of vibration is like this.
So these many modes are forming. So here to here it is lambda 3 by 4. This is lambda 3 by 4. The remaining part is also lambda 3 by 4. So total length of the air column is equal to lambda 3 by 4 plus lambda 3 by 4 plus lambda 3 by 4. That is equal to L is equal to 3 lambda 3 by 4. So from this, lambda 3 is equal to 4L by 3. So the frequency of second mode or second harmonic is equal to nu2 is the symbol V by lambda 2. So this will be V by lambda. This lambda is 4L by 3. So therefore nu2 is equal to 3V by 4L. Therefore nu2 is equal to 3 into V by 4L. So frequency of second harmonic in closed pipe is 3 times of the fundamental. Therefore nu2 is equal to 3 into nu1. సెకండ్ హార్మోనిక్ వచ్చేసరికి లూప్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది, ఒక ఫుల్ ఒక హాఫ్. సో దీని యొక్క టోటల్ లెంత్ 3 లాంబ్డా 3 by 4 అవుతుంది. లాంబ్డా 3 by 4 ప్లస్ లాంబ్డా 3 by 4 లాంబ్డా 3 by 4 లేదా లాంబ్డా 2 లాంబ్డా 2 లాంబ్డా 2 by 4 అనుకోవచ్చు. సో లెంత్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ కాలమ్ 3 లాంబ్డా 3 by 4 అవుతుంది. సో లాంబ్డా 3 is equal to 4L by 3 అవుతుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సెకండ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్కి ఫార్ములా V by లాంబ్డా. సో V by 4L by 3, ఇది 3V by 4L అవుతుంది. దీన్ని 3 into V by 4L కింద రాయవచ్చు. సో 3 ఇంటూ ఈ V by 4L ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి 3 nu1 అంటే సెకండ్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీకి 3 times ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద థర్డ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఓపెన్ ఎండ్ కాలమ్. So like this we can define. So 3 antinodes, 2 nodes. The length is lambda 3 by 2. This is also lambda 3 by 2. This one lambda 3 by 4. So total length of air column is equal to lambda 3 by 2 plus lambda 3 by 2 plus lambda 3 by 4. So the LCM is 4. 2 lambda 3 plus 2 lambda 3 plus lambda 3, 5 lambda 3 by 4. Therefore L is equal to 5 lambda 3 by 4. From this, lambda 3 is equal to 4L by 5. Frequency is equal to V by nu is equal to V by lambda. So therefore nu3 is equal to V by lambda 3.
So V by 4L by 5, that is equal to 5V by 4L. Nu 3 is equal to 5V by 4L. What is this? Nu 3 is equal to 5 into V by 4L. This is 5 nu 1. So, the frequency of the third harmonic or third mode of vibration is equal to 5 times of the fundamental frequency. Therefore, the ratio of the frequencies nu 1 is to nu 2 is to nu 3 is equal to nu 1 is to 3 nu 1 is to 5 nu 1. So, it is 1 is to 3 is to 5. So, nth mode is equal to two n minus 1 into nu 1. Here, odd harmonics are possible. That means frequency is odd frequency. So, ఇక్కడ థర్డ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్కి వచ్చేసరికి ఓపెన్ ఎండ్లో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది λ 3/2, λ 3/2, రిమైనింగ్ ఇది λ 3/4. సో ఇక్కడ నుంచి టోటల్ లెంత్ ఏమవుతుందంటే λ 3/2 ప్లస్ λ 3/2 ప్లస్ λ 3/4 అవుతుంది. 5 λ 3/4 అవుతుంది. దీని నుంచి λ 3 is equal to 4L by 5. So frequency is equal to V by lambda, that is equal to nu. So nu 3 is equal to V by λ 3. So V by λ 3 అంటే 4L by 5, then 5V by 4L అంటారు. So nu 3 is equal to 5 into V by 4L. So nu 3 ని 5 into V by 4L. So nu 3 5 nu 1 అవుతుంది. Nu 1 is to nu 2 is to nu 3 is equal to nu 1 is to 3 nu 1 is to 5 nu 1. దాన్ని 1 is to 3 is to 5గా డిఫైన్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ యొక్క ఎయిర్ కాలంలో క్లోజ్డ్ పైపులో ఏర్పడే వైబ్రేషన్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆడ్ నెంబర్స్లో ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి nth మోడ్ని 2n minus 1 into ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కింద మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. So this is the question based on the concept of the fundamental modes and modes of vibration. A pipe 30 cm long is open at both ends, which harmonic mode of the pipe resonates at 1.1 kilohertz source. Resonance at. So, will resonance with the same source be observed if one end of the tube pipe is closed? Length of the tube is 30 centimeters. 0.3 meters and resonates at both ends. Frequency nu is equal to 1.1 kilohertz. We should observe that same resonance will appear or observed when if the one end of the tube pipe is closed. So V is equal to 330 meters per second. Fundamental frequency nu is equal to V by 4L. Why? Because the tube pipe is closed at one end. So nu is equal to, what is the V? 330 by 4 into L 0.3. So therefore it is 330 by 4 into 3 by 10, 12 by 10, 1.2. It is 275 Hz. This is the fundamental frequency. The next range of frequency nu 2 is equal to 3 nu 1. Nothing but 3 into 275, 825 Hz. Next range of frequency nu 3 is equal to 5 nu 1, 5 into 275. So the answer is 1375 Hz. We should check that pipe is resonating at 1.1 kilohertz, means approximately 1100 Hz. This 1100 Hz frequency not at all observed in case of the pipe is closed and the modes of vibration in the case of pipe is closed. So this is not observed. This frequency is not observable
The next concept is resonance. What is the meaning of resonance? Every object has natural frequency of vibration. Every object. If a vibrating body is there, that body contains natural frequency. Naturally, it has some frequency. But sometimes, if you want to operate the body, we should apply the frequency forcefully. That means forced vibrations. In case of these forced vibrations, the applied frequency is equal to the natural frequency. Then this matching of frequency leads to the sound produced, which has the largest amplitude. When the applied frequency is equal to the natural frequency. Of the vibrating body natural frequency of the vibrating body, then it produces the match of frequency. It means the body a sound with largest amplitude. That means when the frequency of the body, natural frequency of the body is equal to the frequency of the applied, then these two are matched, or the frequency matched case, it leads to the maximum vibrations. Maximum vibrations are taken place. This phenomenon is called resonance. This resonance is an example of forced vibrations. Means vibration is not natural. We should apply the force to observe the resonance pattern. Now we will see some examples of this resonance and the uses of the resonance. ఒక ఆబ్జెక్ట్కి న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. మనం అప్లై చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీతో మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుండి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే సౌండ్ కూడా లార్జ్ యాంప్లిట్యూడ్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ రెజొనెన్స్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ వల్ల జరుగుతుంది. న్యాచురల్ వైబ్రేషన్స్ వల్ల కాదు, ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ వల్ల జరుగుతుంది. దీనిని రెజొనెన్స్ అని అంటారు. ఈ రెజొనెన్స్ వల్ల వచ్చే యూజెస్, దీని యొక్క ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. సో నౌ వి విల్ డిస్కస్ ది యూజెస్ ఆఫ్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది రెజొనెన్స్. Examples. What are the examples of the resonance? First one, let us take a tube. For this, please hang the pendulums, means 4 metal bobs of a spherical shape connected with a thread. First end of the thread is connected to the tube, but these pendulums are different lengths. A, B, C, D. We know that B is shorter of all because the diagram was given like that. A and D same length, of same length.
C, mediate means its length is some moderate or medium value, average value in between the ABD. Whenever if you apply the force on the tube, these all pendulums will catch the frequency, nothing but the forced frequency. After some time, A and D, they both will vibrate with the same frequency, means they will do the equal number of vibrations in equal time intervals. Frequency is nothing but the number of vibrations per unit time. A and D of same length, because of that they will catch the frequency easily and their frequency will be matched. Then we can say that A and D will be in the resonance pattern. A and D will be in resonance pattern. This is one of the case. What about the B and C? B and C will vibrate with a less frequency when compared to A and D. Not only the force applied on the tube, if you applied the force with on the pendulum A, this force will be vibrated through the rod, and that will be, this force will becomes the forced vibrations to the B, C, D pendulums respectively. After some time, this D will in matching of the frequency with A, but B and C does not. So here resonance is dependent on length of the body. Length is important. This one leads to another example of the resonance, sonometer. A wooden box, a rectangular wooden box, contains two pulleys at two ends. So if a string made up of a metal is mounted on those two pulleys and the second end is flexible to load the weights, that construction is called sonometer. In the sonometer, if you vibrate the sonometer wire with a tuning fork, then it vibrates and the paper rider will fall down. Then we can find out the vibrating length, nothing but the length of the resonance. So here in the sonometer, again one more material was unknown, that is tuning fork. So what is the tuning fork? Let us take two wooden hollow metal boxes or wooden boxes. Two tuning forks are placed and faced each other. If we vibrate this tuning fork with a rubber hammer, yes, this will vibrate. We know that. And we can see the observation, we can see the vibrations are as observations. On every tuning fork, some values will be noted, 512, 480, 384, like that. This is nothing but the frequency of the tuning fork. So 512 times this frequency, this tuning fork will vibrate, or 480 times will vibrate, 384 times will vibrate. That means this tuning fork is this much frequency. So repeat. So this is the tuning fork placed on the hollow wooden box. If you vibrate this tuning fork according to the number noted on it, it will do the vibrations. Means its frequency is 512 or 480 or 384 respectively. Same type of wooden box with another tuning fork. When it is placed like this, after some time, this tuning fork also vibrates with the frequency of this one. Let us say this is body A, this is body B. So what we can understand is the frequency of the B is matched with the frequency of A, but the body or the tuning fork A is applying forced vibrations to the tuning fork B. Then it leads to the matching of the frequency. This leads to the resonance. These two bodies will vibrate with the same frequency. We know that natural frequency is equal to the applied frequency. Resonance takes place, maximum number of vibrations takes place.
These are all the beautiful examples to understand the resonance pattern. But there are some difficulties and losses are also there with the resonance. It was happened in the French at the time of World War. So when the soldiers are doing the march fast on the bridge, whenever their rhythm of the foot, the frequency of the rhythm foot is matched with the frequency of the bridge, then the bridge was doing the much vibrations or maximum number of vibrations, and it leads to the collapse of the bridge and causes to the death of the soldiers. That's why when the soldiers are doing the march fast, they used to disperse, means no need to follow the rhythmic and no need to follow the obedience. That's why they can scatter, they can simply move on to the different areas. After the bridge was finished, then they again unite in the form of march fast. That's why this resonance is such type of examples we have. ఎప్పుడైనా సరే ఒక బాడీ యొక్క న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకో బాడీ యొక్క ఫోర్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో మ్యాచ్ అయినప్పుడు రెజొనెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇలా ఒక స్ట్రింగ్ని తీసుకుని, ఒక రాడ్ని తీసుకుని దీనికి 4 డిఫరెంట్ ఈ యొక్క సింపుల్ పెండులమ్స్ని హ్యాంగ్ చేసినప్పుడు ఒక పెండులంని మనం వైబ్రేట్ చేస్తే దానికి సమానమైన లెంత్ ఉన్నటువంటి ఇంకో పెండులం ఈజీగా ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని రిసీవ్ చేసుకొని ఇవి రెండు కూడా కొంత సమయం తర్వాత ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీతో వైబ్రేట్ అవుతాయి. మిగతా ఈ 2 పెండులమ్స్ తక్కువ, అంటే వీటితో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ లెంత్లో ఉన్నాయి లేదా వేరే లెంత్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటికి అంత మ్యాచింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది సిచ్యువేషన్ కుదరదు. సో రెజొనెన్స్ అనేది లెంత్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సోనోమీటర్ ఒక వుడెన్ బాక్స్ రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉన్నది. దీని మీద 2 పుల్లీస్ని అరేంజ్ చేసి ఈ 2 పుల్లీస్ మీద ఒక మెటల్ స్ట్రింగ్ని మౌంట్ చేసినప్పుడు వెయిట్స్ని బట్టి ఈ యొక్క సోనోమీటర్ స్ట్రింగ్లో టెన్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ అనే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని పెట్టి వైబ్రేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఎయిర్ కాలమ్స్ని బట్టి మనం వైబ్రేటింగ్ లెంత్ కనుక్కోవచ్చు. ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ వై షేప్లో ఉంటుంది. ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని ఒక వుడెన్ బాక్స్ మీద పెడతాం, దానికి రెండో వైపు ఓపెన్ ఉంటుంది. ఇది కొంత ఫ్రీక్వెన్సీతో వైబ్రేట్ అవుతుంది. దీని మీద ఉన్న నెంబర్స్ని బట్టి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇంకొక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పెట్టినప్పుడు కొంత సమయం తర్వాత ఇవి రెండు కూడా ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీతో వైబ్రేట్ అవుతాయి. దీనిని మ్యాచింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెజొనెన్స్ అని అంటారు. ఈ రెజొనెన్స్ వల్ల కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి. సోల్జర్స్ బ్రిడ్జ్ మీద మార్చ్ ఫాస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సోల్జర్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ, మార్చ్ ఫాస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్రిడ్జ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీతో ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ క్రియేట్ అయ్యి బ్రిడ్జ్ కొలాప్స్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి సోల్జర్స్ బ్రిడ్జ్ మీద ఎంటర్ కాగానే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కమాండరు వాళ్ళని డిస్పర్స్ అంటాడు. అంటే వాళ్ళు న్యాచురల్గా వాక్ చేయొచ్చు, వాళ్ళకి ఇష్టమైన మార్గంలో ట్రై చేయొచ్చు. బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ అవ్వగానే అగైన్ వాళ్ళు ఆ యొక్క మార్చ్ ఫాస్ట్లో యునైట్ అవుతారు. ఈ విధంగా రెజొనెన్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. సో what is the forced vibration? We have discussed about the forced vibration and the resultant resonance. Forced vibration is the applied force on a body to vibrate. Applied force on a body to vibrate. But the amplitude of the body is small, but this applied force has some frequency. This frequency is less than the natural frequency. Less than the natural frequency. Amplitude is usually small. Usually small. And the force what we have applied or the frequency what we have applied on the body ceases after the very short interval of time. Cease of force after the short interval of time.
So these are the 4 important characteristics of forced vibrations. So what is the forced vibration? It is a force. ఇది ఒక ఫోర్స్. దేనికి అప్లై చేస్తున్నామంటే ఒక బాడీని వైబ్రేట్ చేయడానికి. అయితే ఈ వైబ్రేట్ చేయడానికి అప్లై చేసే ఫోర్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఆ బాడీ యొక్క న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా కొంచెం తక్కువగా ఉండాలి. రెండోది యాంప్లిట్యూడ్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉండాలి. యూజువల్గా స్మాల్ ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది కొంతసేపటి తర్వాత అంటే కొంత షార్ట్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం తర్వాత సీజ్ అయిపోతుంది. అంటే కంటిన్యూస్గా యాక్ట్ చేయదు, షార్ట్ ఇంటర్వెల్ వరకే యాక్ట్ చేస్తుంది. దీన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ అని అంటారు. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద లెసన్ ఈజ్ బీట్స్. We went to suppose we went to any music show music. Musicians, it's a collection of musicians. They used to play the different instruments. The different instruments like violin, guitar, and many wood-made objects. Whatever it is, every object has its own frequency. As a listener, as an observer, we are able to recognize each sound. But respectively or relatively, each instrument has variation within its frequency. Means there is a frequency variation between the musical instruments. That means this alternative change in the intensity of sound, when frequency and amplitude are trying to overlap on each other or superimpose on each other, is called beats. So beats is nothing but change in the frequency within a given time or at a point. Because of this ability, we are able to recognize all sounds at a time. We are able to recognize the guitar beat, violin beat, sitar beat, keyboard, the notes which are coming out of the keyboard. Many we are able to recognize because of the variations of the intensity. So the alternative variations of intensity of a sound wave at a point with time when amplitude and frequency of the sound waves are trying to superimpose each other. When amplitude and frequency are trying to superimpose each other, are called beats. In simple words, the beats is also called as the relative change in the frequency of the sound waves. The relative change in the frequency of the sound waves is called beats. సో బీట్స్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే, మనం ఏదైనా ఒక మ్యూజిక్ షోకి వెళ్ళాం ఆర్కెస్ట్రా వినడానికి. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి ఒక్కొక్క దానికి ఒక న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. స్టిల్ అవన్నీ ఒకేసారి ప్లే చేయబడినప్పుడు ఏదైనా ఒక సాంగ్ కోసం, ఏదైనా ఒక ట్యూన్ కోసం, వాటిలో ఉండే ఆ యొక్క వేరియేషన్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయగలం.
సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉండే ఈ వేరియేషన్స్ ఎప్పుడైతే ఈ సౌండ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకదానొకటి సూపర్ ఇంపోజ్ అవటానికి ట్రై చేసినప్పుడు సౌండ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీలో వేరియేషన్స్ వస్తాయి. సౌండ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీలో వేరియేషన్స్ వస్తాయి. ఈ యొక్క ఇంటెన్సిటీ వేరియేషన్ని బీట్స్ అని అంటారు. ఈ బీట్స్ని ఇంకా సింపుల్గా ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క డిఫరెన్స్, ఏదైనా ఒక 2 లేదా 3 సోర్సెస్ యొక్క మధ్య ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క డిఫరెన్స్ని కూడా బీట్స్ కింద మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ పార్ట్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. నౌ వి విల్ చెక్ ది మ్యాథమెటికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బీట్స్ ఈక్వేషన్. సో హియర్ we see the two waves which are superimposed on each other. Well, the two waves are superimposed on each other. The result is sometimes their amplitudes will be added because of the same phase propagation, and after some time interval their amplitudes will be dropped to 0 because of the opposite propagation in the phase. So in overlapping, amplitudes will be added or amplitudes will be cancelled. Amplitudes added means the resultant amplitude will be like this. If you see this one, after 0.25 seconds, these two waves are added together, so the amplitude will be maximum added. Intensity is also added. But whenever the intensities are cancelled each other, amplitudes are cancelled each other, like this, 0 propagation. And again, so the variation is clearly visible from here to here and here to here. Means maximum to 0, then 0 to minimum. So this is said to be the propagation of the beats. Means summation of the amplitudes is possible and deduction of the amplitudes is also possible. Let us assume two sources are present. Source 1, source 2. Source 1 is releasing a sound wave, has amplitude small a with a cosine function. So therefore it is a cos omega 1t. Source 2 is also releasing the sound wave with the same amplitude, but it is a cos omega 2t. Now we should check the addition of the wavelengths as well as deduction. ఏవైనా ఒక 2 సోర్సెస్ నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నటువంటి డిఫరెంట్ సౌండ్ వేవ్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఈ సౌండ్ వేవ్స్లో ఈ యొక్క వేవ్లెంత్స్ ఓవర్లాప్ అవుతాయి లేదా 0 కూడా అవుతాయి. ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు ఎడిషన్ ఆఫ్ వేవ్లెంత్స్ జరుగుతుంది, 0 అయినప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వేవ్లెంత్స్ జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ వేరియేషన్స్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ గ్రేటర్ నుంచి 0కి మరలా 0 నుండి గ్రేటర్కి వచ్చేటటువంటి ఈ యొక్క ట్రావెలింగ్ని బీట్ ప్రాపగేషన్ అంటారు లేదా అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ బీట్స్ అని అంటారు. సో ఇప్పుడు ఈ ఓవర్లాపింగ్లో యాంప్లిట్యూడ్స్ యాడ్ అవుతాయి లేదా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఈ 2 సోర్సెస్ని S1 లేదా S2 అంటారు. S1 సోర్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే వేవ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ స్మాల్ ఏ, దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఒమేగా 1. S2 సోర్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి యాంప్లిట్యూడ్ స్మాల్ ఏ, దీని యొక్క ఫంక్షన్ వచ్చి ఒమేగా 2. ఇప్పుడు ఈ 2 సోర్సెస్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి యొక్క వేవ్స్లో ఎడిషన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ఉంటుంది, సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో వీటిని ఈ ఈక్వేషన్స్ని మనం ఇప్పుడు కొసైన్ ఫంక్షన్లో ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. సో ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డ్యూ టు ది సౌండ్ సోర్సెస్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు S1 ప్లస్ S2. So in the process of superposition of waves, this is the net displacement. The net displacement in the process of superposition. So what is S1?
capital S is equal to A cos omega 1t plus A cos omega 2t. We have one formula in the trigonometry, that is cos alpha plus cos beta is equal to 2 cos alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2. So in this equation, if you take A as common, AT as common, or cos omega 1 t plus cos omega 2t. So therefore S is equal to A of cos of omega 1 t plus cos of omega 2t, that is equal to A into 2 cos omega 1 plus omega 2 by 2 into t into cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t. So the resultant equation becomes S is equal to 2a cos omega 1 plus omega 2 by 2 into t into cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t. Let us assume that omega 1 plus omega 2 by 2 is equal to omega a, comma omega 1 minus omega 2 by 2 is equal to omega b. So when you substituted these values, we will get the different equation. ఈ రెండు సోర్సెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్స్ ఏ కాస్ ఒమేగా 1t ఏ కాస్ ఒమేగా 2t అనుకుంటే S is equal to S1 plus S2 అవుతుంది. ఈ నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్లో నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ కాస్ ఒమేగా 1t ప్లస్ ఏ కాస్ ఒమేగా 2t అవుతుంది. సో మనకి ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఒక ఫార్ములా ఉంది, కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బై 2 ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా బై 2. సో ఈ ఫార్ములాను అప్లై చేసినప్పుడు ఏ కాస్ ఒమేగా 1t ప్లస్ కాస్ ఒమేగా 2t is equal to a into 2 cos omega 1 plus omega 2 by 2 into t into cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t. So ఈ omega 1 plus omega 2 by 2 ని omega a అని, omega 1 minus omega 2 by 2 ని omega b అని అనుకుంటే ఈ వాల్యూస్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక న్యూ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో therefore S is equal to 2a cos omega 1 plus omega 2 by 2 into t into cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t. Therefore S is equal to 2a cos omega EAT into cos omega BT. If you compare this equation, it is in the form of some a cos omega t. A is the resultant amplitude. So resultant amplitude A is equal to 2a cos omega a t. So omega a is equal to omega 1 plus omega 2 by 2. So from this equation what we can define is omega a is such a frequency, such an angular frequency, when the angular frequencies of two waves superimposed on each other and when they added. This is the superimposed additional frequency. And omega b is equal to, equation is omega 1 minus omega 2 by 2. This value will be greater, means omega b should greater than 1, means omega 1 should greater than omega 2. Here omega a is always greater than 1. Always
greater than 1, such like that omega A, omega B is equal to, we can define like this. So, we know that omega is equal to 2 pi nu, omega 1 is equal to 2 pi nu 1, omega 2 is equal to 2 pi nu 2. So, therefore, omega 1 minus omega 2 is equal to 2 pi into nu 1 minus nu 2. This is called V or nu of beat frequency is equal to 2 pi into nu 1 minus nu 2. This is said to be nu beat frequency. So, మనకి ఇక్కడ S is equal to 2a cos omega 1 plus omega 2 by 2 into t, cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t is equal to, అలా చేసినప్పుడు S is equal to 2a cos omega at cos omega bt అనుకుంటాం. ఈ ఈక్వేషన్ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ అయినటువంటి a cos omega t తో కంపేర్ చేసినప్పుడు రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ a is equal to 2a cos omega t వచ్చింది. దీని రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈక్వేషన్ అంటారు. సో omega a is equal to omega 1 plus omega 2 by 2, omega b is equal to omega 1 minus omega 2 by 2. సో దీన్ని సూపర్ ఇంపోజ్డ్ అడిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దీన్ని ఒమెగా బి ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 1 అవ్వాలంటే ఒమెగా 1 ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ ఒమెగా 2 అవ్వాలి. సో ఈ విధంగా ఒమెగా 1 2 పై న్యూ 1, ఒమెగా 2 2 పై న్యూ 2 అనుకున్నప్పుడు ఈ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ 2 పై ఇంటూ న్యూ 1 మైనస్ న్యూ 2 అవుతుంది. దీన్ని బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ యూజెస్ ఆఫ్ బీట్స్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్? ఫస్ట్ వన్, టు డిటర్మైన్ ది అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. So what is the determination of unknown frequency? If suppose one tuning fork was given, this tuning fork has some frequency, some 384 Hz. Another tuning fork was given without any number or with wax. Now if you want to find out the frequency of this unknown tuning fork or unknown frequency of the given tuning fork, we should find the frequency variation between the two tuning forks. The frequency variation is known frequency plus change in frequency. Plus or minus change in frequency. Whether it is n plus a or n minus a. So with this variation, we can find the unknown frequency or the frequency of the given tuning fork. Second use, to tune the musics or to tune the musical instruments. As we discussed in the earlier examples of the beats, if all musical instruments were placed at a time, if the musicians are ready to give a beautiful sound note, first they should check the frequency matching with the other type of instruments. Means that the sound of the guitar should match with the sound of some keyboard. So these all will combine together and it will be sensed by the listeners as a beautiful sound note or beautiful sound. So to tune the musical instruments, they used to fix the strings of the guitar, they used to fix the skin of the top of the any tabla or like that. So whenever these things are happen, the frequency variation will give a beautiful sound note. Third example, to determine or to find the unknown gases or to find the dangerous things in the minings. In the minings. So in mining,
The workers used to go to the depth of the given land for mining. While they are going to the mining, that mining area contains a lot of dangerous gases. That's why they will have some two pipes or two tubes. One is to sense the gas, one is to give the frequency. If the gas and if there is no change in the frequency of the gas or air which is present inside the depth of the mining, the argon pipes which were connected to their helmet or to their body parts will give the same frequency. Is there any change in the frequency? Then that can confirm that there is some dangerous gases are evolving from the earth. So to stop the mining or to continue the mining, some tests will be taken out. So in mining, at the under part or under beneath, these workers should find the dangerous things. They are using the beads. And one more use of the bead is electronics. Use in electronics. So what is the use in electronics? We have many electrical circuits, electronic radio, TVs. Each contain the many different electrical equipments. Each operators will vibrate with its natural frequency. So to get the sufficient frequency to get the signal, to show the strength of the signal, and should be visible to the different persons, these all electrical equipments which are connected together in a form of circuit or an object or a device, these beats are useful. Means with the help of the frequency variation, these are producing the suitable frequency of the sound. Like that we are able to listen the radio, television, many are like that. So beats యొక్క యూజెస్ చాలా ఉన్నాయి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఒక రెండు ట్యూనింగ్ ఫోర్స్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఒకటి నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రెండోది తెలియని ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ తెలియని ఫ్రీక్వెన్సీని కనుక్కోవడానికి ఈ రెండు ట్యూనింగ్ ఫోర్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ని ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఆ చేంజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంటుంది. సో న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లస్ ఏ ఆర్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ చేంజ్. దీన్ని బట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియేషన్ వస్తుంది. దీనికి ఇది యాడ్ చేసినప్పుడు లేదా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. రెండోది మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ట్యూన్ చేయటం. మ్యూజిషియన్స్ అందరూ ఒకే చోట ఒక కచేరీకి వాళ్ళు అలా స్టాండ్ అయినప్పుడు ఆ మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఒకదాంతో ఇంకొకటి ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచింగ్లో ఉందా లేదని చూసుకుంటారు. ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియేషన్స్ ఉంటే వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసే ఆ సౌండ్ క్లియర్గా ఉండదు, అది లిజనర్స్కి మంచి ప్లీజింగ్ సౌండ్గా కూడా ఉండదు. దీన్ని బట్టి వాళ్ళు ఆ యొక్క కీబోర్డ్ని టెస్ట్ చేసుకోవటం, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి తబలా వాటి యొక్క స్కిన్స్ని వాళ్ళు టైట్ చేసుకోవటం, గిటార్ స్ట్రింగ్స్ని వాళ్ళు టైట్గానే లూజ్గానే చేసుకోవటం, ఇవన్నీ చేస్తారు. ఎందుకంటే బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మధ్య ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజే మనకి ఒక మ్యూజిక్ లాగా బయటకు వస్తుంది. తర్వాత మైనింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు వర్కర్స్కి రెండు ట్యూబ్స్ ఇస్తారు. ఆ ట్యూబ్స్ రెండూ కూడా ఒకే విధమైన ఫ్రీక్వెన్సీని చూపించినప్పుడు ఎయిర్ కాలమ్స్తో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్యాస్లో ఎలాంటి డేంజరస్ థింగ్ లేనట్లుగా వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేసుకొని మైనింగ్ కోసం కంటిన్యూ అవుతారు. ఆ రెండు ట్యూబ్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీని వాళ్ళు కనుక చూపించినప్పుడు ఆ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ బీట్స్గా ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి కొంత డేంజరస్ సెన్సింగ్ని వాళ్ళు సెన్స్ చేసి ఆ యొక్క మైనింగ్ని ఆపివేయటమా లేదా కంటిన్యూ చేయటమా వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటారు. సో ఈ విధంగా అండర్ బీనీత్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆ మైనింగ్ వర్కర్స్కి ఈ యొక్క బీట్స్ అనేవి మంచిగా యూజ్ఫుల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి, రేడియో, టీవీ, కంప్యూటర్స్. అవి కొంత సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, మంచి వాయిసెస్ వాటి నుంచి మనం వినొచ్చు. కారణం ఏంటంటే అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్, అది కెపాసిటర్ కావచ్చు, ఇండక్టర్ కావచ్చు, వాటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఈ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఈక్వల్ అయినప్పుడు అవి క్లియర్ సౌండ్తో మనకి మంచి అడిషన్ని ఇస్తాయి. ఈ విధంగా ఈ యొక్క బీట్స్ని మనం ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద న్యూమరికల్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. There are two sitar strings A and B playing the note the are slightly out of tune and produce beats of frequency 5 Hz. The tension of the string B is slightly increased and the beat frequency is found to decrease to 3 Hz. What is the original frequency of B if the frequency of A is 427 Hz? So two sitar strings are producing the frequency change is 5 Hz. What is the frequency of A? So frequency of string A is equal to 427 Hz. So what is the frequency with variation or frequency of or change in frequency?
of sitar strings is equal to 427 plus or minus 5 Hz. It is 432 Hz or 422 Hz. 432 Hz or 422 Hz. But if you see, tension of the string B is slightly increased and beat frequency is found to decrease to 3 Hz. Beat frequency is decreased to 3 Hz. So, from 427, what is the decreased value? 422. That's why we can say that original frequency of the B is 422. Original frequency of B is 422 Hz. Such like that, we can see the difference in the frequencies of the musical instruments and the playing notes. The next concept in the waves is Doppler effect. Doppler effect means it is explaining the change in frequency between the source and the observer. If you see some examples to understand the Doppler effect, a whistle blow. Whenever a police person or any other person whistling the blow, then it is audible with greater intensity or maximum intensity to the people who are near to them. But for the observers who are farthest away or far away, which are at some long distance, for them the same whistle blow appear to be with the low intensity. That means the intensity of the sound or pitch of the sound is decreasing with respect to the increase in distance. That means same blow is possible, means the one who is blowing the air through whistle, he is doing his best work to whistle it. His main intention is that voice or that noise should be audible to the people who are surrounding him or who are near to him. Everyone should attentive to his words. But the one who are near to that person is able to identify very easily because of the high intensity, high pitch of the sounds. Whenever the people who are away from this observer or away from this person who is whistling the blow, for them the sound with low intensity and low pitch qualities. And low pitch qualities. So there is a change in the intensity and pitch of the sound with respect to the distance. If suppose the students who are not attentive to the whistle blow of a drill master or the police persons, then he should move towards the students or towards that group who is not attentive. Whenever the person who is whistling the blow, when he is moving towards the persons who are not attentive to his words initially, for them the sound is going to increase. The intensity of the sound or pitch of the sound is going to increase. Whenever that one he is moving away from the group of the persons who is not attentive, then the sound pitch and quality is going to decrease. That means when a source is moving away from the observer or source is moving towards the observer, there is an apparent change in the intensity and pitch of the sounds. I am saying change, nothing but the high or low, increases or decreases. Such like that, along with the intensity and pitch, one more physical quantity are also changing. That physical quantity is said to be frequency of the sound. So, the apparent change in the frequency of a sound or sound wave
due to the relative motion between source and observer is called Doppler effect. The apparent change in the frequency of sound or sound wave due to the relative motion between the source and listener is called Doppler effect. Not only in the case of whistleblow, in case of train horn, whenever the train is approaching to the platform, nothing but the approaching towards the passengers or observers, the horn sound, the frequency of the horn sound is going to increase. Whenever the train is moving away, when the observer is at the same stationary point, the frequency of the sound is going to decrease. This is also the change in frequency, apparent change in the frequency. So the frequency change in the pitch of the sound, change in the intensity of the sound, all are due to the change in the distance or position, or relative change in the distance or position between source and listener. This is called Doppler effect. Doppler effect అంటే ఏంటంటే ఒక విజిల్ బ్లో, డ్రిల్ మాస్టర్ కానీ ఏదో పోలీస్ పర్సన్స్ కానీ ఒక విజిల్ని బ్లో చేసినప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ విజిల్ బ్లో యొక్క ఇంటెన్సిటీ చాలా హైగా ఉంటుంది, డిస్టర్బెన్స్గా కూడా ఉంటుంది. దూరంలో ఉన్నటువంటి వేరే గ్రూప్కి ఆ యొక్క విజిల్ సౌండ్ అనేది చాలా తక్కువ ఇంటెన్సిటీతో వినపడుతుంది. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ విజిల్ బ్లో చేసే పర్సన్ ఆ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రూప్ దగ్గరికి అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు విజిల్ వేసుకుంటూ మరలా సౌండ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టుగా ఆ గ్రూప్కి అబ్జర్వ్ అవుతుంది. మరలా అదే గ్రూప్ నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చేస్తున్నప్పుడు, పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు లేదా దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడు విజిల్ బ్లో యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే డిస్టెన్స్ మారడాన్ని బట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు ఇంటెన్సిటీ మరియు పిచ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు లేదా డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. ట్రైన్ హార్న్ కూడా అంతే. ప్లాట్ఫామ్ మీద రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఒక అబ్జర్వర్ని ఆ ట్రైన్ అప్రోచ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆ ట్రైన్ హార్న్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ట్రైన్ దాటుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ట్రైన్ హార్న్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతూ వస్తుంది. సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే సోర్సు లిజనర్ ఆర్ సోర్సు అబ్జర్వర్ ఒకదానికి ఒకటి రిలేటివ్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ రెండిటి మధ్య ఫ్రీక్వెన్సీకి చేంజ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ ఎఫెక్ట్నే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అని అంటారు. ఈ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ని 3 డిఫరెంట్ కేసెస్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. ఈ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్లో మనము చేసేటటువంటి కేసెస్లో మనం కనుక్కునేది ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ఈచ్ కేస్. వాట్ ఆర్ దోస్ స్పెషల్ కేసెస్ అండ్ హౌ దిస్ విల్ బీ యాక్టివేటెడ్ we will discuss now. So this is the first situation to find the or to observe the Doppler effect. The situation is the apparent frequency of sound heard when the source is in motion with respect to an observer at rest. That means observer is at rest, source is in motion, most probably moving away from him. Then what is the apparent change in the frequency by the observer or change in the frequency observed by an observer who is at rest. So let us assume the case like this. This is the observer, let us assume O. Initially a source let us say S1 and this source is at a distance L.
This one is at t is equal to 0. After some time, the source 1 has moved to some other distance. What about this distance? The source is moving with a velocity Vs. The observer is at rest. Whenever the source is moving from one point to another point with the velocity Vs, let us take the time taken for the change in the position is t0. So, this total distance will become Vs t0. So, at t is equal to 0, the body source at distance L, but at t is equal to t0, the body is at a distance S, Vs t0. So, the total distance travelled by the body from O is L plus Vs t0. So, at t is equal to 0, this source has emitted a crest. The source has emitted a crest. It will reach the observer at time t1. So, therefore, the t1 is equal to, time is equal to, actually speed is equal to distance by time, time is equal to distance by speed. So, the distance is L with speed V. At time t0 also, the source which is at a distance L plus Vs t0, it has also emitted say crest, and this crest will reach the observer after the another time. So, what are the observations still left? Now, when the source has changed the position from S1 to this one, so we can say this position as S2 also. At position S2 means when observer and source are at a distance L plus Vs t0, the source has emitted a crest, and this crest will reach the observer. So, at t is equal to t0, the source has emitted a second crest. This one is t2 is equal to t0 plus L plus Vs t0 by V. So, at time t is equal to t1, the source has emitted a crest, it has reached the observer at L by V time. At time t2, t0 plus L plus Vs t0 by V. Such like that, at tn, source has emitted the n plus 1th crest. It will reach the observer at a time tn plus 1 is equal to n t0 plus L plus n Vs t0 by V. So, what is the time period between the first crest to the n plus 1th crest? That is nothing but the difference between tn plus 1 minus t1 per the seconds or per unit time. So, this calculation will give the apparent change in the frequency. ఈ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే అబ్జర్వర్ స్టేషనరీలో ఉన్నాడు, అంటే రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నాడు, సోర్స్ అబ్జర్వర్ నుండి దూరంగా వెళ్తుంది. సో ఇనీషియల్గా సోర్స్ S1 అనే పొజిషన్లో ఉంది, అబ్జర్వర్ నుండి S1 అనే పొజిషన్కి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ L.
ఇదంతా t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర. కొంత సమయం తర్వాత ఈ సోర్సు S2 అనే ఇంకో పొజిషన్కి మారింది. ఇది డాటెడ్ లైన్స్లో రిప్రజెంట్ చేసాం. ఇప్పుడు అబ్జర్వర్ నుంచి వచ్చిన డిస్టెన్స్ ఎల్ ప్లస్ విఎస్ టీ నాట్. ఈ విఎస్ టీ నాట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్, ఎందుకంటే సోర్సు విఎస్ వెలాసిటీతో మూవ్ అయింది, టైం టేకెన్ ఏమో టీ నాట్. సో ఎల్ ప్లస్ విఎస్ టీ నాట్. ఈ సోర్సు S1 దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒక క్రెస్ట్ని ఎమిట్ చేసింది. ఆ క్రెస్ట్ అబ్జర్వర్ని L/V టైంలో రీచ్ అయింది. ఇదే సోర్సు S2 దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇంకొక క్రెస్ట్ని రిలీజ్ చేసింది. ఆ క్రెస్ట్ T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ నాట్ ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ విఎస్ టీ నాట్ బై వి టైంలో అబ్జర్వర్ని రీచ్ అయింది. సో ఈ విధంగా టైం n సెకండ్స్ దగ్గర అది n+1th క్రెస్ట్ని రిలీజ్ చేసింది, ఏదైతే సోర్స్. సో దీనికి వచ్చిన ఈక్వేషన్ Tn+1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు nt నాట్ ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ ఎన్విఎస్ టీ నాట్ బై వి. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి పీరియడ్ డిఫరెన్స్ అంటే Tn+1 లేదా T1, ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి చేంజ్ని టైం పీరియడ్ అంటారు, ఆర్ పీరియడ్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటారు. ఇప్పుడు ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ చేంజ్ని కనుక్కొని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ని కనుక్కోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ పీరియడ్ ఆఫ్ వేవ్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు Tn+1 minus T1 per unit time or per number of crests. So therefore Tn+1 is nt naught plus L plus nvs t naught by v minus L by v per unit time. So here if you expand it, nt naught plus L by v plus nvs t naught by v minus L by v whole divided by n. This L by v and L by v gets cancelled. The equation what left is Tn+1 minus T1 is equal to nt naught plus nvs by v into t naught whole divided by n. So if I take the common n into t naught plus, or I can take nt naught as common, 1 plus vs by v whole divided by n. N gets cancelled. This Tn+1 minus T1 is time period, that's why T is equal to T naught into 1 plus vs by v. సో పీరియడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ అంటే ఏంటంటే టైమ్ డిఫరెన్స్ పర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రెస్ట్స్. సో Tn+1 మైనస్ T1 బై n. Tn+1 వచ్చి nt నాట్ ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ ఎన్విఎస్ టీ నాట్ బై వి మైనస్ T1 వచ్చి ఎల్ బై వి హోల్ డివైడెడ్ బై n, నెంబర్ ఆఫ్ క్రెస్ట్స్. సో ఇట్ ఈస్ ద nth క్రెస్ట్ nt నాట్. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎల్ బై వి ప్లస్ ఎన్విఎస్ టీ నాట్ బై వి మైనస్ ఎల్ బై వి హోల్ డివైడెడ్ బై n. ఇక్కడ ఈ ప్లస్ ఎల్ బై వి మైనస్ ఎల్ బై వి క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో Tn+1 మైనస్ T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు nt నాట్ ప్లస్ ఎన్విఎస్ టీ నాట్ బై వి హోల్ డివైడెడ్ బై n. పైన ఉన్నటువంటి న్యూమరేటర్లో nt నాట్ని కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ విఎస్ బై వి హోల్ డివైడెడ్ బై n క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో T ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ విఎస్ బై వి. సో వీ గాట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు T నాట్ ఇంటూ 1 plus Vs by V. This is the time period, equation of the time period. Then what about the frequency? Frequency nu is equal to 1 by T. So when 1 by T is applied on the LHS, same will be applied on the RHS also. Therefore 1 by T is equal to 1 by T naught into 1 plus Vs by V. 1 by T is nu is equal to nu naught
into 1 plus Vs by V whole power minus 1. What is 1 plus Vs by V whole power minus 1? If you apply the expansion, binomial expansion, 1 plus x whole power minus 1 is equal to 1 minus x plus x square minus x cube, so on. So we will neglect the x square and x cube and higher order terms because this value we are treating as less than 1. Therefore, our expansion is restricted to 1 minus x. So 1 plus Vs by V whole power minus 1 will be approximately equal to 1 minus Vs by V. Therefore, nu is equal to nu naught into 1 minus Vs by V. This is the expression to find the apparent change in the frequency when observer is at rest and source is moving. If source is moving towards the observer, if source is moving towards the observer, Vs will be replaced by minus Vs because it is the overlap of the sounds. Therefore, in this case, nu is equal to nu naught into 1 plus Vs by V. When source is moving away from the observer, apparent change in the frequency is a function of 1 minus Vs by V. That means frequency decreases. When source is approaching towards the observer, nu is equal to nu naught into 1 plus Vs by V. Automatically, the thing which is in the bracket is a higher order term. That's why the observer will observe the higher frequency. So T is equal to T naught into 1 plus Vs by V అయినప్పుడు frequency వచ్చి nu is equal to 1 by time period. So ఆ reciprocal మనం ఈక్వేషన్కి రెండు వైపులా అప్లై చేస్తే 1 by T is equal to 1 by T naught into 1 plus Vs by V. So nu is equal to 1 by T అనేది nu కాబట్టి nu into nu is equal to nu naught into 1 plus Vs by V whole power minus 1. 1 plus Vs by V whole power minus 1కి binomial expansion మనం అప్లై చేసినప్పుడు 1 plus x whole power minus 1 is equal to 1 minus x plus x square minus x cube and so on. ఈ హయ్యర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే 1 plus Vs by V whole power minus 1 అనేది అప్రాక్సిమేట్గా 1 minus Vs by Vకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో nu is equal to nu naught into 1 minus Vs by V. సో ఇఫ్ సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది అబ్జర్వర్, సోర్స్ అనేది అబ్జర్వర్ వైపు మూవ్ అవుతూ వస్తున్నప్పుడు Vs మైనస్ Vsతో రిప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు న్యూ అనేది nu naught into 1 plus Vs by Vగా మారుతుంది. ఫస్ట్ కేసులో 1 minus Vs by V అనేది తక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. అందుకని సోర్స్ అబ్జర్వర్ నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడు తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అపారెంట్ చేంజ్. అదే దగ్గరగా వస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, ఎందుకంటే బ్రాకెట్లో ఉన్నటువంటి టర్మ్ పాజిటివ్ టర్మ్ అవుతుంది. సో ద సెకండ్ కేస్ ఇన్ ద డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ అపారెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ హర్డ్ when the observer is in motion with respect to a source at rest. That means exactly opposite case to the first one. Source is at rest. An observer is at a position, let us assume this is O1. Initially, this observer is at a distance L. This observer is moving away from the source or moving from the source. So it has reached to another position. O2. The distance from O1 to O2 is V naught T naught. Why? Because observer is moving with velocity V naught. At a time T naught is taken from O1 to O2, so the distance is V naught T naught. So the total distance is L plus V naught T naught. When the observer is at a position O1 at a distance L from the source has emitted a crest. This crest will reach the observer at a time T1. At T is equal to 0, the source has emitted a crest. It reaches the observer
at time t1. The t1 is equal to L by, listen please, this to this the distance is L and here to here it is V0. So the velocities will be the addition of V plus V0. So L by V plus V0. Let us say this is equation 1. After that, at a t is equal to t0, it will release the crest again. It can reach the observer at time t2. So at t is equal to t0, because the time taken from O1 to O2 changes t0. Source has emitted a crest again. It reaches the observer at time t2. So what is t2? t0 plus L plus V0 t0 whole divided by V plus V0. This is equation 2. So at n, t is equal to n seconds, this source has released the n plus 1th crest. At nth second, it has released the n plus 1th crest. So therefore, that is Tn plus 1 is equal to n t0 plus L plus n V0 t0 whole divided by V plus V0. This is equation 3. The time difference between the n plus 1th crest and to the first crest is said to be time period. So we should find out the time period. Then again the time period, reciprocal of the time period will become the apparent change in the frequency. That is the order. First source అనేది రెస్ట్ లో ఉంది. అబ్జర్వర్ ఫస్ట్ O1 అనే పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నాడు. ఈ O1 అనే పొజిషన్కి సోర్స్ నుంచి ఉన్న డిస్టెన్స్ L. ఈ O1 అనే పొజిషన్ నెక్స్ట్ O2కి చేంజ్ అయింది. అంటే అబ్జర్వర్ మూవ్ అవుతున్నాడు. O2కి చేంజ్ అయినప్పుడు O1 నుండి O2కి అతను V0 వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అయ్యాడు. T0 టైం పట్టింది. సో ఇక్కడ నుంచి కొన్న డిస్టెన్స్ V0 ఇంటూ T0 అవుతుంది. సో S నుండి O2 కొన్న టోటల్ డిస్టెన్స్ L ప్లస్ V0 T0 అవుతుంది. అబ్జర్వర్ O1 అనే పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు సోర్సు ఒక క్రెస్ట్ని ఎమిట్ చేసింది. అది T1 అనే టైంలో అబ్జర్వర్ రీచ్ అవుతుంది. సో ఆ T1కి ఈక్వేషన్ L బై V ప్లస్ V0. అబ్జర్వర్ O2 అనే పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇంకొక క్రెస్ట్ రిలీజ్ చేయబడింది. అది అబ్జర్వర్ని T2 టైంలో రీచ్ అవుతుంది. సో T2 ఈజ్ ఈక్వల్ T0 ప్లస్ L ప్లస్ V0 T0 బై V ప్లస్ V0. అలాగే nth సెకండ్ దగ్గర n ప్లస్ 1th క్రెస్ట్ రిలీజ్ అయింది. సో Tn ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n T0 ప్లస్ L ప్లస్ n V0 T0 బై V ప్లస్ V0. ఈ Tn ప్లస్ 1 క్రెస్ట్కి టైం టేకెన్ ఫర్ n ప్లస్ 1 క్రెస్ట్కి టైం టేకెన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్రెస్ట్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్నే టైం పీరియడ్ అంటారు. టైం పీరియడ్ కనుక్కున్న తర్వాత రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ద టైం పీరియడ్ ఫ్రీక్వెన్సీని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ద టైం పీరియడ్ T is equal to Tn plus 1 minus T1 whole divided by n per one oscillation or per one crest. That's why we are dividing with n. Therefore, T is equal to Tn plus 1 is n T0 plus L plus n V0 T0 whole divided by V plus V0 minus T1 is equal to L by V plus V0 whole divided by n. We will take the expansion. N T0 plus L by V plus V0 plus
n v naught t naught by v plus v naught minus L by v plus v naught whole divided by n. This L by v plus v naught minus L by v plus v naught gets cancelled. That is equal to t. Therefore, t is equal to n t naught plus n v naught t naught by v plus v naught. We can take n t naught as common, whole divided by n, because we should find for the single crest. So, t is equal to, I take n t naught as common, 1 plus v naught by v plus v naught whole divided by n. N gets cancelled. Therefore, t is equal to t naught into v naught by v plus v naught. In this v plus v naught, if v is much greater than v naught, then v plus v naught approximately will become v. Therefore, t is equal to t naught into 1 plus v naught by v. So, time period t is equal to tn plus 1 minus t1 by n. So, t is equal to n t naught plus L plus n v naught t naught by v plus v naught minus L by v plus v naught whole divided by n. So, t is equal to n t naught plus L by v plus v naught plus n v naught t naught by v plus v naught minus L by v plus v naught by n. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్లస్ ఎల్ బై వి ప్లస్ వి నాట్ సేమ్ టర్మ్ మైనస్లో ఉంది, క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టీ నాట్ ప్లస్ ఎన్ వి నాట్ టీ నాట్ బై వి ప్లస్ వి నాట్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ అవుతుంది. సో పైన ఉన్న టర్మ్స్లో ఎన్ టీ నాట్ని కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ వి నాట్ బై దిస్ ఇస్ 1 ప్లస్ వి నాట్ బై వి ప్లస్ వి నాట్ వస్తుంది. సో టీ నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ వి నాట్ బై వి ప్లస్ వి నాట్. ఈ వి ప్లస్ వి నాట్ని మనము వి అని అనుకుంటే, ఎందుకంటే వి అనేది మచ్ గ్రేటర్ దాన్ వి నాట్ అనుకున్నప్పుడు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ వి నాట్ బై వి అవుతుంది. దీని నుండి ఫ్రీక్వెన్సీని మనం కనుక్కోవచ్చు. సో వీ గాట్ టైమ్ పీరియడ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ వి నాట్ బై వి. నౌ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీరియడ్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by time period. Therefore, 1 by t is equal to 1 by t naught into 1 plus v naught by v. 1 by t is nu is equal to 1 by t naught is nu naught into 1 plus v naught by v whole power minus 1. Again, by applying the binomial expansion, binomial expansion, 1 plus v naught by v whole power minus 1 is approximately equal to 1 minus v naught by v. Now I am substituting this value in the place of nu. Therefore, nu is equal to nu naught into 1 minus v naught by v. This is the expression for apparent frequency when observer is in motion, source is at rest. There is a special case in this situation when observer is moving towards the source. Moving towards the source. Then v naught is replaced by minus v naught. So if I substituted the value, nu is equal to nu naught into 1 plus v naught by v. So in this case, there is a possibility to find the highest apparent frequency, and in this case, there is a possibility to appear the lowest apparent frequency. So t is equal to t naught into 1 plus v naught by v అయినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీని 1 by టైం పీరియడ్ అనుకుంటే 1 by t is equal to 1 by t naught into 1 plus v naught by v.
సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ వి నాట్ బై వి హోల్ పవర్ -1 అవుతుంది. బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉపయోగించి 1 ప్లస్ వి నాట్ బై వి హోల్ పవర్ -1ని 1 మైనస్ వి నాట్ బై వి అని రాయవచ్చు. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ ఇంటూ 1 మైనస్ వి నాట్ బై వి. ఇది అబ్జర్వర్ మోషన్లో ఉండి సోర్స్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఏర్పడేటటువంటి చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేదా అపారెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎక్స్ప్రెషన్. ఒకవేళ అబ్జర్వర్ సోర్స్ వైపు మూవ్ అవుతుంటే ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్లో వి నాట్ మైనస్ వి నాట్ అవుతుంది. therefore న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ న్యూ నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ వి నాట్ బై విగా మారుతుంది. ఈ కేసులో హైయెస్ట్ అపారెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, ఈ కేసులో లోయెస్ట్ అపారెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ద థర్డ్ కేస్, బోత్ అబ్జర్వర్ అండ్ సోర్స్ బోత్ ఆర్ మూవింగ్. So let us assume the observer at position O1. Let us assume another source at position S1. Initially, this observer and a source, their initial positions were separated by a distance L. After that, O1 has moved to O2. And S1 has moved to S2. In this case, the distance has become L plus Vs minus V naught into T naught. Why? Because observer and source both are moving in the same direction. So, as a result, the distance between them is going to decrease. Okay, we are assuming that the source is moving with higher speed. So, in such cases, we should find out the apparent change in the frequency. So, at t is equal to 0, source has released the crest at position S1. Source has released the crest at S1. It will reach the observer at time t1. Reach the observer at time t1. Therefore, t1 is equal to L by V plus V naught. Next, at t is equal to t2, the source has released the another crest from the position S2. It will reach the observer at a time t2. So at t is equal to t naught, we can observe. Release the crest. It will reach the observer at a time t2. So therefore, t2 is equal to L plus Vs minus V naught into T naught by V plus V naught. Such like that, at t is equal to n seconds, the source has released the n plus 1th crest. N seconds, source has released the n plus 1th crest. It will reach the observer at t n plus 1 time. So therefore, t n plus 1 is equal to t naught or n t naught plus L plus n into Vs minus V naught into T naught whole divided by V plus V naught. So here also it is T naught plus a small change. So the time taken between this t n plus 1th crest to the t1's crest, means first crest, is nothing but the time period. Therefore, time period t is equal to t n plus 1 minus t1. So what is t n plus 1? N t naught plus L plus n into
Vs minus V naught into T naught whole divided by V plus V naught minus what is T1? L by V plus V naught whole divided by N. Means time period is nothing but time taken for one complete oscillation. Here it is one complete crest. First, observer source O1 S1 పొజిషన్స్ లో ఉన్నాయి. ఈ రెండు పొజిషన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ L. ఈ S1 పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒక క్రెస్ట్ రిలీజ్ అయింది, అది అబ్జర్వర్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. దాని T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టైం అంటారు. సో అక్కడ టైం రీచ్డ్ ఎంత అంటే L బై V ప్లస్ V నాట్. ఆ తర్వాత అబ్జర్వర్ O2 పొజిషన్కి చేంజ్ అయింది, సోర్స్ S2 పొజిషన్కి చేంజ్ అయింది. చేంజ్ అయినప్పుడు ఉన్న డిస్టెన్స్ L ప్లస్ VS మైనస్ V నాట్ ఇంటూ T నాట్. సో ఇక్కడ కూడా ఒక క్రెస్ట్ రిలీజ్ అయింది S2 పొజిషన్ దగ్గర, అది కూడా అబ్జర్వర్ని రీచ్ అవుతుంది. సో ఆ టైం వచ్చి T ఈజ్ ఈక్వల్ టు T నాట్. ఈ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు T నాట్ దగ్గర T2 ఈజ్ ఈక్వల్ L ప్లస్ VS మైనస్ V నాట్ ఇంటూ T నాట్ బై V ప్లస్ V నాట్ ప్లస్ T నాట్. అదేవిధంగా T n సెకండ్స్గా ఉన్నప్పుడు సోర్స్ n ప్లస్ 1th క్రెస్ట్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ n ప్లస్ 1th క్రెస్ట్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు టైం టేకెన్ టు రీచ్ ద n ప్లస్ 1th క్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Tn ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు NT నాట్ ప్లస్ L ప్లస్ n ఇంటూ VS మైనస్ V నాట్ ఇంటూ T నాట్ బై V ప్లస్ V నాట్. ఈ n ప్లస్ 1th క్రెస్ట్ రిలీజ్ చేయడానికి పట్టిన టైము, ఫస్ట్ క్రెస్ట్ రిలీజ్ అవడానికి పట్టిన టైం మధ్య డిఫరెన్స్నే టైం పీరియడ్ అంటారు. సో టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ Tn ప్లస్ 1 మైనస్ T1 బై n. సో NT నాట్ ప్లస్ L ప్లస్ n ఇంటూ VS మైనస్ V నాట్ ఇంటూ T నాట్ బై V ప్లస్ V నాట్ minus L by V plus V naught whole divided by N. Now we should find out the time period by simplifying this equation and frequency. ఈ ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేసి టైం పీరియడ్ని, రెసిప్రోకల్ యొక్క టైం పీరియడ్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. Now we will simplify this equation. So NT naught plus L plus N into VS minus V naught into T naught by V plus V naught minus L by V plus V naught whole divided by N. So T is equal to NT naught plus this term I am expanding, L by V plus V naught plus N into Vs minus V naught into T naught by V plus V naught minus L by V plus V naught whole divided by N plus L by V plus V naught minus L by V plus V naught get cancelled. Therefore T is equal to NT naught plus NT naught into Vs minus V naught by V plus V naught whole divided by N. So I am taking NT naught as common. Therefore T is equal to NT naught into 1 plus Vs minus V naught by V plus V naught whole divided by N. N and N gets cancelled. After the cancelling of the N, we got T is equal to T naught into 1 plus Vs minus V naught by V plus V naught. Now we should simplify the terms which were in the brackets. Therefore, T is equal to T naught into V plus V naught plus Vs minus V naught whole divided by V plus V naught plus V naught minus V naught gets cancelled. Therefore time period is equal to T naught into V plus Vs by V plus V naught. సో ఈ ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేసినప్పుడు దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే NT naught plus L by V plus V naught minus plus L into Vs minus V naught into T naught by V plus V naught minus L by V plus V naught. ఈ plus L by V plus V naught minus L by V plus V naught క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు T ఈజ్ ఈక్వల్ టు NT naught plus NT naught into Vs minus V naught by V plus V naught whole divided by N. సో NT naught ని కామన్ తీస్తే T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 plus Vs minus V naught by V plus V naught whole divided by N. N క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో T ఈజ్ ఈక్వల్ T naught into 1 plus Vs minus V naught by V plus V naught అవుతుంది. దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే T ఈజ్ ఈక్వల్ T naught into V plus V naught plus Vs minus V naught by V plus V naught
V0 cancel అయితే T is equal to T naught into V plus Vs by V plus V0. This is the equation for time period. ఇది టైం పీరియడ్కి ఈక్వేషన్. దీని నుండి మనం ఫ్రీక్వెన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. So we got the time period equation. T is equal to T naught into V plus Vs by V plus V0. So frequency is equal to 1 by time period. So we should find the reciprocal to the both ends. So 1 by T is equal to 1 by T naught into V plus Vs by V plus V0. So therefore nu is equal to nu naught into V plus V0 by V plus Vs. This is the equation to find the change in the frequency or apparent frequency when observer and source both are moving. But there are some special cases. What are the special cases? First one, observer and source are moving with same velocity. If both are moving with the same velocity, we can say that V0 is equal to Vs is equal to V. So if you substituted these values, nu is equal to nu naught into V plus V0 by V plus V0 cancel. Therefore nu is equal to nu naught. That means when the observer and source both are moving with the same velocity, apparent change in the frequency is equal to frequency of the observer. Second case, if observer is moving away from the source, if observer is moving away from the source, then nu is equal to nu naught into V minus V0 by V plus Vs. V0 is replaced by minus V0. Third case, exactly reciprocal or opposite to the second case. What is that? Source is moving away from the observer. Source is moving away from the observer. Then nu is equal to nu naught into V plus V0 by V minus Vs. These are all the special cases and apparent change in the frequencies in different cases in the third one. So T is equal to T naught into V plus Vs by V plus V0 అనే ఈక్వేషన్ వచ్చినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీకి మనం ఫార్ములా ఏం అప్లై చేయాలంటే 1 by time period. So 1 by time period is equal to 1 by T naught into V plus Vs by V plus V0. So nu is equal to nu naught into 1 plus V plus V0 by V plus Vs అవుతుంది. ఇది సోర్సు అబ్జర్వర్ రెండు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు వచ్చే అపారెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఈక్వేషన్. దీనిలో స్పెషల్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే అబ్జర్వరు సోర్సు రెండు కూడా ఒకే స్పీడ్తో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు, సో అప్పుడు న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ అవుతుంది. అంటే అపారెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్జర్వర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఈక్వల్ అవుతుంది. రెండోది, అబ్జర్వరు సోర్స్ నుంచి మూవింగ్ అవే అయితే అప్పుడు న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ న్యూ నాట్ ఇంటూ వి మైనస్ వి నాట్ బై వి ప్లస్ విఎస్ అవుతుంది. థర్డ్ కేస్, సోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్ అయితే న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ న్యూ నాట్ ఇంటూ వి ప్లస్ వి నాట్ బై వి మైనస్ విఎస్గా మారుతుంది. So this is the numerical which is based on the concept of apparent change in the frequencies. So a rocket is moving at a speed of 200 meters per second towards a stationary target. While moving, it emits a frequency of 1000 hertz, frequency of sound wave. Some of the sound reaching the target reflected back to the rocket as an echo. Calculate the frequency of the sound as detected by the target and the frequency of the echo as detected by the rocket. As this
rocket is moving at a speed. That means this will become the velocity of the source, 200 meters per second towards a stationary target. While moving, it emits a frequency of 1000 Hz. So, some of the sound reaching the target reflected back to the rocket. Now, first case is the frequency of the sound as detected by the target. So, V is equal to Vs into, or nu is equal to nu s into 1 minus Vs by V whole power minus 1. Therefore, nu frequency is equal to, what is the frequency of the source? 1000. 1 minus, what is Vs, velocity of the source? 200. Velocity of air, 330 meters per second. For 1000 into, this is whole power minus 1, 130 by 330 whole power minus 1. Therefore, frequency is equal to 1000 into 330 by 130. So, approximately it is equal to 2538 Hz. This is the frequency observed by the target. Now, we should check the second case. But in the second case, some of its sound is reflected back to the rocket. That means target becomes the source of the sound and rocket is becoming the receiver of the sound. So, observer stationary. So, the new frequency or the frequency of the echo as detected by the rocket is nu double dash is equal to nu dash into 1 plus or V plus Vs by V. So, nu double dash is equal to nu dash 3538 into V 330 Vs 200 by 330. So, it is 2538 into 530 by 330. 0 0 gets cancelled. So, if you multiplied this whole, this 33 into 253, 7. So, after the 7, the 21, 27 and 22. So, 22 is the remainder. So, 228, the 228 approximately equal to 6.01 into 53. So, approximately its value is 4076 Hz. So, there is a variation in the observed frequency by the source and target and receiver. So, this is the numerical in such cases. So, we have started with sound, types of sound waves, types of mechanical waves and their property. We have done the Laplace correction, Newton's formula. Then we will go to the transverse waves, standing waves, loss of the transverse wave in the stretched strings. And finally, we came to the Doppler effect and beats and echo. So, by this one, I am successfully completing this lesson.